this day in which it pleases you for us to celebrate motherhood and our mothers. We pray that you come among us by your Holy Spirit. Help us, O God, to reverence you and to honor our mothers this day. Bless all that we do in your name, and let your name be glorified among your people. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Abu Nmalite the mbido page 2 na program anyị. Ndi bunne Ubochi tabu bochi ndi bunne Biko cheta na Chineke nna bụ chi ndị Ubochi tabu bochi Ka anyị jee Jerusalem obodo dị nsọ Ka anyị cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ nna Biko cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ ụmụ Ubochi tabu ụbọchị Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ka anyị cheta na Chineke bụ chi dị nsọ ụbọchị Ka anyị jenu Jerusalem obodo dị nsọ Ubochi tabu ụbọchị Ka anyị cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ nne Ubochi tabu Ka anyị cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ ụmụ Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ka anyị jenu Jerusalem obodo dị nsọ Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ka anyị cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ nne Ubochi tabu ụbọchị otu a Ka anyị jenu Jerusalem obodo dị nsọ Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ka anyị jenu Jerusalem obodo dị nsọ ụbọchị ndị bụ Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne Ubochi tabu ụbọchị ndị bụ nne ndị bụ nne
Introit. Onye-nwe-ayi Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egekwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụ na anyị asị na anyị enwe mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị, ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu, ka unu ụra anọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe. Nkwuputa mmehie. Ka anyị nọrọ a, ka anyị gbuo ikpere. Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo kpakwa njọ nke obi anyị, anyị emebi iwu gị dị nsọ, anyị arapụwo ihe na-ekwesị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, gị onye nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ dịka ndị mere ebere. Chineke rapụ ndị kwutara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha ka mkpa gị nke ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị, mgbe nna nke kasị ebere. N'ihi ya ka anyị wee si ugbu a Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, otuto wedịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ,
onye were ike n'iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere oziọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Onye-nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Tobenụ Onye-nwe anyị. Ukwe eji akwado ihe ọgụgụ nke mbụ. Mama, mama, nne, nne, oh, nne, 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 mama, 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 nne, nne, oh, nne, 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 gekwa ntị ka m kọrọ gị ihe nne mere n'ụwa, ọlụ ọma lụrụ n'ụwa. O nyere m ara, ebere m akwa, nne, 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 Chineke ukwu, gọziere m nne m, chebere m nne, nne, nna ukwu, debere m nne m, chebere m nne, onye ndụmọdụ, gọziere m nne m, chebere m nne, ezi nne, ewo mama, mama, nne, 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 mama, mama, nne, nne, ezigbo nne, nne, mama. Praise the Lord. Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Jenesis isi nke 18 malite na amaokwu nke 16. Our first reading is taken from Genesis chapter 18, beginning to read from verse 16. Genesis isi nke 18 malite na amaokwu nke 16. Ndị ikom ahụ wee si n'ebe ahụ bilie, lee anya n'ebe Sodom dị. Abraham na-esokwa ha jee idupu ha. Jehova wee sị, mụ onwe m na-ezonarị Abraham ihe mụ onwe m na-eme. Ebe Abraham na-aghaghị ịghọ mba dị ukwuu, nwekwa ume, a ga-agọzikwa mba niile nke ụwa n'ime ya. N'ihi na amawo m ya, ka o wee nye ụmụ ya na ụlọ ya ndị ga-anọchi ya iwu, ka ha wee debe ụzọ Jehova, ime ezi omume na ihe edere n'ikpe, ka Jehova wee weta n'isi Abraham
ihe o kwuru banyere ya. Nke a bụ okwu Onye-nwe-anyị. Abụ maka ihe ọgụgụ nke abụọ, abụ 400.
nke abụọ. Second reading. Our second reading is taken from the book of Matiu, chapter 19, verses 13 to 15. Matthew 19, verses 13 to 15. Then little children were brought to him, that he might put his hands on them and pray. But the disciples rebuked them. But Jesus said, "Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven." And he laid his hands on them and departed from there. The word of the Lord. Abụ maka Okwu Chukwu, Abụ 72. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Nọdụ n'ala.
I welcome all of you in the name of the Lord. And I thank our mothers and our women for putting up today's program for us. As you all know, today we celebrate Mother's Day. And I have the privilege of introducing today's preacher, a sister that I have known for so many years, not just in America, but even from Nigeria. One who has passion for the service of the Lord. And in this year, when we are emphasizing the care of our children, I am glad we have someone who has a passion for raising children and has raised 5 boys of her own. 5 boys, all born and raised in America. And all of them are men of honor and integrity. Doctors, pharmacists, a pastor, and all. So I see that she is qualified to address us today when it comes to raising children. And this is not the last we are going to see of her, mind you, because we still have our Youth Sunday when she will be here for a whole weekend to speak to our young people. She has written a book that addresses the needs of our youth. That is for another day, but please join me now to welcome Mrs. Cecilia Emenari, the wife of a pastor, an author, and a mother. God bless you. Good morning. Good morning. Happy Mother's Day. I hope you all got your roses today. And I hope the men served you breakfast in bed. Well, you know, the Mother's Day is not over yet. So if you didn't serve them breakfast in bed, you can also serve them dinner in bed. Praise the Lord. Hallelujah. Let us bow our head in prayer. Precious and ever-living God, we are indeed very grateful and very honored to come into your house today. Father, we thank you for this special day that this country has set apart to celebrate mothers. Sometimes, oh God, we feel so uncelebrated. Sometimes we feel neglected. But Lord, we know whether we are celebrated or not, that you, our Heavenly Father, love us so much, Father. Oh God, we just want to say thank you, Lord. Thank you for every mother here. Thank you for those who are biological mothers and those who are spiritual mothers. Father, we worship you, Lord, that you found us, you honored us, oh God, to call us your children. We say thank you, Lord. And so even at this moment, Father, I know you've prepared a table before us. Come and feed us, O God, through your word. Revive our hearts, O God, that we may be able to stand in strength. Father, bless us, O God, and speak through the mouth of clay. Give us hearing ears to hear, and take preeminence in our lives in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I want to thank especially the Venerable and Mrs. Ngozi Esono, and I want to thank the congregation. Thank you for this opportunity to come, to share with you, and just to celebrate, to serenade you and celebrate. Amen. God, because he loves us very, very much.
I thank God for this opportunity. I do not take it lightly because I stand in the presence of the Most High God. At this time, the topic for today is raising Christian children in America. I know all of us here are mamas. Ndi mama, welie naku n'elu. Praise the Lord. And all of us have children. We've raised them in different ways. So I'm not coming here to tell you how to raise your children, but I just want to remind us of what God is doing in our midst and what he expects of us. When we look at things happening around us today, they are talking about abolishing abortion and all that. We find out that the family is threatened. The family is threatened. If you look at this, the society is so confused, they don't even know whether they are going to the right or to the left. Then you go to some churches, like all of you sit down here, in some churches it's just 1 or 2 persons. Most people don't go to church anymore. But I thank God for all saints that I can come here and see a whole congregation of people. Praise the Lord. Hallelujah. So we're just going to look at raising Christian children. And what I tell you today, you may have done it in the past, or you are still going to do it, because I know we are all different here. There are some young mothers, there are some older mothers, there are some grandmothers and great-grandmothers. So I just want to give God the glory and pray that you open your heart, and whatever we discussed this morning, take it at the point where you are and run with it. Praise the Lord. I would like us to start first by reading Psalm 127. I'm going to read from verse 3 to 5. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that had a quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gates. You know, it says, lo, children are a heritage of the Lord. Children at whatever age they are. You know, sometimes when we talk about children, we think of small children. But as long as you're a mother and you have a child, even if that child is taller than you, that child is still your child. Even if they have read all the books in the world more than you, they are still your children. And so we have grave responsibility. And as long as we are alive, can you imagine how many mothers that died during COVID? Can you imagine how many children who don't have mothers? That the Lord has kept us alive, it's for a particular purpose, so that we can be there for our children and we can be a blessing to them. So you see, when a woman is pregnant, and then the baby is born, it becomes so wonderful. You start wondering, how did God make this baby? And especially, you know, after the baby comes and they wrap the baby and put it in the arms of the mother. She may be sleeping, she may be awake, but there's a mystery. She looks at the baby and looks at herself. Look at the baby and wonder, how did God make this? It is just awesome that God creates, and he takes time to create every one of our children. This is how interested he is in every one of us. And because God created that baby in his own image, you can imagine, now God is saying, you and I, you and God together, you will create this baby. And the baby comes into the world, and the baby starts growing and growing and growing. I want to tell you about a woman who had a baby born like this. That woman's name is Jochebed, and that was the mother of Moses. Remember, the children of Israel had left Israel because of famine, and now they are in Egypt. Moses was born in Egypt. Like all of us here,
Jochebed was not from Egypt. She came from the land of Israel into Egypt, like all of us here have come from Africa into America. And it was wonderful. At that time, the Pharaoh passed an order and said, these children of Israel, they are growing too much. You know, like how we Africans are growing, especially Untitled, how we are growing, you know. He said, I don't know. If the enemy comes to fight us, maybe these people of Israel will join the enemy and fight us. Therefore, they decided to kill all the children from 2 years down. So Moses was to be killed. If you were Moses' mother, think of it. I'm sure this woman had sleepless nights. She cried. She wondered. She must have heard the neighbor's children being killed. And she said, my own daughter, my own son, to be killed. Can you imagine? So I don't know what you're going through today, Mama. You may be lying on your bed and tears flowing down your eye. What are you going through? But you know what happened? I'm sure this woman went to the Lord and cried and said, Lord, this is the child you gave me. Now they want to kill this child. What do you want me to do? I cannot go back to my homeland, like most of us cannot go back now to Nigeria. He said, what do you want me to do? I'm sure God gave him some wisdom. God said, okay, why don't you do this? Do this. She said, wow, she got it. If you are a praying woman, if you are a praying woman, I'm sure in your confusion, God will show you something to do. He will tell you what to do. And so God gave him some ideas. He said, why don't you build a basket? Make it so well, and then go put it by the side of the river and see what will go on. She said, wow, that's it. She went, she built a basket. And then she put the baby inside the basket. I'm sure she prayed. She said, Lord, I'm taking this child to the side of the river. I don't know what will happen to my child. Please, Lord, don't let this child drown in water. Don't let anything wrong happen to him, to her or him. My beloved sisters, most of us here are mothers and grandmothers and great-grandmothers. I'm sure there have been a time in your life where you let the child go. And you say, God, please, this child, I'm leaving him in your mighty hand. And so, as she took this child to the banks of the river, she called the sister Miriam, said, oh, quick, quick, quick. Go stand by the side of the river. If anything should happen to your brother, run back immediately and tell me. Miriam said, yes, Mama. And then she went, left this baby. And I'm sure she was going, tears were flowing down her eyes. Her heart was panting. She said, Lord, I don't know what will happen to my child, but Father, take care of this child. Take care. Do you all believe that God can hear your prayers? Yes. He said, God, please take care of this baby. And so the baby was there. Then there came the daughter of Pharaoh, walking very majestically, and then came to the side of, and heard a baby crying. She said, oh, this must be one of the Hebrew children. See, because at that time, they had told them to kill these children, and the ones they did not kill, to throw them into the water. That was how bad it was. Most of us are sighing, but if you hear what is happening in our country, it's exactly the same thing. So, Miriam stood by. So the Pharaoh's daughter came by. And the Pharaoh's daughter said, wow, he looks so beautiful. He's such a beautiful child. I'll take this child. He called one of the servants. Can you take this child with you? He said, yes. Miriam ran out of the forest and said, oh, I know somebody who can take care of her. Pharaoh's daughter said, who is it? She said, oh, go get her. She said, quick, go get her. She ran quickly. She called the mother, said, mother, come. Say what happened. The mother ran and came. And Pharaoh's daughter said, are you the one going to take care of? She said, yes, I'll take care of the baby. So now Moses' mother became a mother and a nanny. Nannying her own daughter. And maybe she was paid. If it were Igbo woman, I could not roll on. So the baby now has a nanny. And the baby is well taken. But what I want us to understand, Moses' mother
1, prayed for this boy. 2, remember where you come from. She told Moses, Moses, remember, you are not an Egyptian. You are an Israelite. Remember, we have a God, the real God, the God who hears prayer, the God who answers us. Moses, remember. Every day she sang the same thing. Every day she told Moses the same thing. So Moses kept growing and growing and growing and growing and became a man. Inside his head, he knew he was not an Egyptian. Inside his brain, he knew, even though he grew in the courts of Pharaoh, he knew that he was an Israelite. So one day he went out, and lo and behold, an Egyptian and Israelites were fighting. He fought with the Israelites and killed the Egyptian and buried him in the sand. Because he knew where he came from. He knew he was not an Egyptian. Ndị mama neba, unu na-akụziri ụmụ unu ebe ha shi. Unu na-akụziri ha lekwa, unu nọ na America, unu marakwa nọ na wugi ndị America. Unu na-akụziri ha na anyị nwere Chineke onye pụrụ ize ekpere, na anyị nwere Chineke onye dị ndụ, na ndị ebe anyị na anyị na-efe Chineke n'eziokwu na ndụ. Unu na-akụzikwara ha. Moses understood where he came from, and he stood his ground. So next day, Moses now came, saw 2 Israelites fighting, and he wanted to, one Israelite said, oh, you want to come and kill me as you killed the Egyptian yesterday? Moses said, also. Ran to Midian, because he didn't know his secret has been discovered. But the important lesson in this message is that the mother of Moses, Yoshebel, taught his son who he was. What are we teaching our children? What are we teaching our children? Remember I told you he was telling Moses this thing every day, remember. What are we teaching our children? In the process of life, we have to teach our children from when they were born. And this brings us to the point. When Moses was born, his name was given. Now, before you have this baby, this wonderful baby coming, you must have thought of all wonderful names. Maybe your neighbor's name or your grandmother's name. What kind of name do you give your children? Let the names you give your children be such that will bless the Lord. And in fact, in Igbo culture, we have so many beautiful names. Omrendi naza Chinyere, Mwenendi naza Ngozi, Mwenendi naza, all beautiful names. Let us think of the name, because every name you give your child, as that name is called every day, let God be glorified. Amen. Don't just give any name because you want to give a name. Tamisha na hini la ina mageboshi. Let the name you give your child give God the glory. Mandina zan one more. Can you believe somebody being called one more? God is faithful. Let the names we give our children give God the glory. And then it comes to the process of training. We have to train our children. The Word of God tells us, train a child, and when he grows up, he will not depart from it. How do we train? You find out that in training is task-oriented. Training is one thing you do and you repeat it over and over. One thing I love? The Summer Olympics. When you watch the Summer Olympics, I love looking at this. Is it either Chinese or Japanese girls? The ones that do the tumbling. Sometimes while they are doing that, I will scream and say, hey, I will be like, I hope she doesn't fall. I'll close my eyes to make sure I don't see them when they fall. But you see, they do it so well. Why do they get it right? Because from the first day these children were born, that is what they have been trained. All the way until they came to the point of going to the Summer Olympics. Training requires a lot of time. Training requires that repetition. And training needs positive reinforcement. Ndị ebe anyị, ama m okwu Igbo anyị na-asụ ya na-ada gidim. Unu masị anyị nọ n'Amerika. Mgbe anyị na-ekwuru ụmụ anyị okwu, ka anyị jiri ịhụnanya kwuo ya.
And bam, 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 bam. That's not life. Let us speak like ladies. And let us speak to our children. Chetakwa no nwa hi bu n'afọ for 9 months. Nwa hi di ya dika angel. In fact, my son just had a baby. My son has said, Mommy, you know, I'm not going to sleep. Marcia, why? Yes, the child is so handsome. I want to keep looking at this baby every day. Marcia, oh, you will look at this baby. Marcia, you won't go to work? Yes, no, as long as I have my vacation, I want to be looking at the baby, that he's so handsome. Oh, that baby is handsome in a look at. That's who we shout on now. And we shout and we curse them and we say all sorts of things. Kain tujo na tujo, kain jirebu Chineke. Nihi ụmụaka anyị na-azụ, ha ụmụ Chineke, dịka anyị nwakwa si wụrụ ụmụ Chineke. Anyị lee anya na the book of Proverbs, chapter 31. Anyị ga-ahụ another mother, onye nke dụrụ nwa ya ọdụ. Proverbs 31. From verse 2 it says, what, my son? Let me start from verse 1. The words of Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Chetano, the prophecy that his mother taught him. What, my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows? Give not thy strength to women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink strong drink, nor for princes to drink strong drinks, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drinks to him that is ready to perish. Are your children ready to perish? He says, this is a mother's advice to a king. I'm sure she carried this baby as small as he was. And now the boy has grown and grown and grown. This is Solomon, and became king. Now the mother has given this boy solid training. Remember, he grew in the house of David. Now he has grown, he's become a king. The mother is giving him advice. How do we treat our grown-up children? It's true they are still our children. How do we talk to them? I talk to some young people and they tell me that you Africans always speak very condescendingly to us. I try to ask them, what do you mean by condescendingly? They say you shout at us, you talk to us like we are kids. I know none of you here does that, not so? Ndine. Oh, don't worry, I've answered for you. I know none of you does that. But what I am saying is that as these children grow up, we also have to grow and mature. As they grow up, we have to learn of ways to talk to them. We cannot just talk to them anyhow. Now, I have to deviate a little bit. As our children grow up, let us not forget, because we've given them a good cushion, we've given them a good foundation, I pray we will trust them in their decisions. Mothers, I pray we will support them in their decisions when they come to us and tell us, Mama, achọrọ m ịlụ onye Sheba, onye na-awụghị onye Igbo, onye na-awụghị onye Nigeria. How do you handle that? Or they come to you, they call you Mama, lekwa, ana m aga ebe dị otu anyị ga-arụ ọrụ. How do you handle that? There are so many things happening in the environment today. And this is why it is so important as mothers that we ourselves will know the Lord for ourselves. If you don't know the Lord for yourself, these days in which we live are very trying times.
They are very trying, and this is why ndị nne ikpere unu kwesịrị mgbe ọbụla ịdị n'ala. Unu kwesịrị ịdị na-akpọku Chineke ka o nyere anyị aka. N'ihi ma Chineke enyeghịrị anyị aka, ihe ga-eshikwa ike o. These are the days of trouble, and we all have to trust in the Lord. You know, I want to ask you, ndị nne, do you know the Lord Jesus for yourself? Do you believe? Have you given your life to Jesus? I gave my life to Jesus in 1974, 7th of September. I still remember it. They called an altar call. I was so convicted in my heart, and I told the Lord, I said, from today on, I want to follow you. Have you made that commitment with the Lord? Then we are living in trying times. So many things are happening. One, you are African woman. With the things happening in our country, it's hard for any of us to go home and settle. Two, we have children in America. Most of the children we have maybe were born here or were brought here as children. Three, most of these children we see we call children, they are CEOs of companies. They are great men. One of my children came home. I gave him food, he finished eating. I told him, I said, he looked at me. He didn't say a word. I thought he didn't hear me. Masia, Iricha, put that plate in the sink and wash the other things. He talked to me, he said, Mama, do you know that in my workplace, when we sit on a round table conference, do you know how many people that sit and wait for me to give the last word? So I told him, I said, my dear, I know you may be CEO somewhere, but see now, this is house, so you don't want to do the dishes. Who do you want it to do it for you? So this is what we go through. Whether we like it or not, this is America for us. But we have to know the Lord. Ekpere anyị ga-adị n'ala. Anyị na-ekpe ekpere na-arịọ Chineke ka o mere anyị ebe ụmụ anyị nọ, ka o mere anyị amara, ka ụmụaka wee too n'ime Chineke. Anụ nke ka nke, ka onye anyị amamihe, ka anyị gara iji otu esi jụọ anyị n'Afrịka. Ndị nọdụ ha sọ ọwụ otu aka papa anyị shi sụọ gị, ọwụ otu aka papa gị shi sụọ, papa gị ọ nọ ebe a. Ibi na village, you know? So ndị nne bikono. Ihe m ji na-ekwu ihe a because ama m onye mụwa awụ. Ọ ya ka m ji na-arịọ unu si bikono, anyị gị nọgidenu n'ekpere, na-asọpọtụ ụmụ anyị, na-enyere ha aka. Nwa gị bịa sị gị, lekwa, ọ na-agị lụ onye Chinese. Ka anyị were Chinese. Na ọ na-agị lụ onye Chinese. Ama m ị ga-ebe akwa o. Ama m ị ga-ekwu okwu, ị ga-arịọ ya. But all not the adamant. Let that not be a situation to alienate you from your child. Bikono. Bikono. Ihe m chọpụtara wụ ị na-akpọkịta ha nda. Ka akpọkịta maka onye Chinese wa nda. At a point you become even blind no onye Chinese. You know? You love the person for the sake of the person. Because parents now because of their children. It ought not to be so. Parents now banya into different type of condition. Cancer, breast cancer. Now uterine cancer. Because let us table these things in the hand of God. Bikono. God is a good God. If God is good for you, raise up your hand, my sister. Praise the Lord. And so ya ka injineku. Mgbe ụmụ gị na-eto, gị na ha na-agụ akwụkwọ nsọ together. Una na-atụle uche n'ihe dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ dị oke mkpa. Ndị religion ọzọ na-agụ nke ha, even if they don't understand. But Chineke anyị with the real Chineke. O Chineke dị ndụ, o Chineke na-azụ ekpere, o Chineke na-enyere anyị aka. So let us trust in this God. And all na anyị achọpụtala na Chineke wee ezigbo Chineke. Let us share it with our children so that ha pugodu
Asechi na ha gara ebe a na-amaghị ahịa tụrụwe nchi ebe ọbụla na-azụ otu ahụ. Anyị amara na ụmụ anyị dị safe because ha ji okwu Chineke na-aga. Another thing anyị ga-emewu ka anyị na-akpọkọta ha na-abịa church. Ka ụmụ anyị nwee church ọ dị oke mkpa. Akwụkwọ nsọ said, do not forsake the assembling of yourself together. These days, ụmụaka na-agakwa church. All the young people here, just wave at me. Praise the Lord. I love you all so much. Hanabia Church. There are some churches where ụfọdụ church ha. Ụfọdụ churches adịkwa in existence. Ụfọdụ church bịa na ndị kranka ka ị ga na-ahụ. Ụmụaka nọkwa n'ime church. But biko no, unu na-abịa, unu na-akpọ ụmụ unu, na-eme ha encourage ka ha soro unu na-abịa, ọ dị oke mkpa. And then we also pray for the family. Pray together as a family. Ọ dị n'oke mkpa. Ụtụtụ niile ga-akpọlie ha ọrụ 6 o'clock na-ete. Ekpere onye ihe share ihe ha bụ n'obi. Ụfọdụ ụmụaka, if they don't tell you what they have on their mind at home, they will go to the school and tell the social worker. Ọ dị mgbe anyị pịara nwaanyị ihe. Nwaanyị aga school. Gagwa social worker, my daddy spanked me. Anyị nọkwa social worker bịa n'ụlọ. Bịa kụọ aka n'ụzọ. Anyị emeghe ụzọ. Ya sị ya na ọkwa onye dị otu a na ọ na-abata ka ọ bịa mara na nwaanyị si na apịara ya ihe. And my son told them exactly ebe apịpịa dị. Sorry, too many stories. So we went to the social worker's office. Many sessions, so many sessions. At a point, they said they were going to take all the children from us. Okwe ekpere. So you see, alain nonimia adigi ka laiba ishi. There are things I ain't gonna eme. I eme in moderation. Anya waranya. Ejikola pipia pia wagi. Ege pia ya no badoku yeba naga homak. Another thing, you have to find out who the friends of your children are. That is so important. Show me your friend and I'll tell you who you are. You know, Bikono, there are things happening. There are, all of us here as parents, we know the things going on in this place. Make sure you know your friends, your sons or your daughters' friends. Bikono. The Lord is good. And then encourage them to read good books. Encourage them to read Christian books. Oh, when I afford akwụkwọ na ndị adịmma, akwụkwọ Freddy Krueger, unanona maka Freddy Krueger. Bikono, akwụkwọ ndị are so demonic. Don't let your children, anything Freddy, whatever that man's name is, those books are very demonic. So we encourage our children to read Christian books. Odino okempa. So, my beloved brethren, I come here today to tell you na Chineke anyị na-efe pụrụ ime ihe niile. Ọsọ anyị zụọ ụmụ anyị. Train your children. Let us remember to train our children. And as you train your children, another thing, another aspect of it is your own personal example. Imo nwere ha na-akpọ African time. Ọpụnụ chetara nke ahụ. We have to cut that nonsense off. There's nothing like African time. Or we in Baga singing a party gebido 6:30. 6:30 mbanki gana hapuli. Sabi ngira hu. Babia funky chicken. Mbanki na hapulo. Ibia hene bido 6:30. What are you telling your son or your daughter? In Agwani, I say, don't worry about that. Even when you start working and they say work starts at 7, you can just stroll in at 8 o'clock in the morning and you'll be fine. Which you know is not fine. Most of you here will nurses. Ima that by 7 o'clock you should be on the floor. If you get there by 7:30, it's either the assignment is changed, you get all the very hard and difficult patients. Yeah, because you weren't there. They play pranks on you because you were there. Who changed my assignment? Who changed your assignment? Where were you before 7 o'clock? We have to learn to keep to time and to make sure we teach this thing to our children. We also have to learn to share honesty. There are virtues in the Bible we have to teach our children. Honesty, equation.
Go tell them your father is not home. Then the child up and say, my daddy say he's not home. Tell the truth. Let us teach our children to tell the truth. Let us also teach them to take care of their personal bodies. Personal hygiene is very important. You smell good, you smell good. All those things are so important. And another part of this, we have to take good care of ourselves. Onye okunu chọrọ iduru 90 na 100, ịchọ 90 na 100 weli aka gị elu. Aha, praise the Lord. Bikono, unu ga na-aga hụ doctor for check-up unu. Unu ga na-aga for pap smear once a year. Unu ga na-take care of onwe unu, na-aṅụ ezigbo mmiri, na-ehi ụra 8 hours a day. Ihe iru 16, cheregodu na mbụ. Ihe iru 16 a ọ karịala. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị Igbo na-anwụ because ha anaghị ehi ụra, ha anaghị eri ihe, ha anaghị ezu ike. A na-anwụ 16. Biko nụ, anyị ga-elezi n'onwe anyị anya. Ọkwa unu chọrọ ịdị ndụ? Ụbọchị unu ga-adịrị ego ha dịrị na bank, onwe dị ihe eji eme. Ndị ala ejighị alezi onwe ha anya. So biko nụ, anyị chọọ nnọọ ka anyị dị ndụ hụ ụmụ anyị, hụ ụmụ anyị, ka anyị lezie n'onwe anyị anya. So what am I saying, my beloved brethren? I want us to remember that God loves us very, very much. He also loves our children. Ndị anyị na-akpọ children, ha nwa mere taa, anyị ji nwee degree nke a na-akpọ MAMMA. Degree ozugbo anyị nga nwere. You know, that's the degree we have because of these children. So we want to take care of ourselves and take care of our children. Bikono, let us raise these children in the way of the Lord. And let us start on time. Maybe in Kegetola Kanka, Gisi, hey, I didn't start on time. You still have time as long as you're alive. You can still pray. Touch them in a very special way. Ihe na go texting. Bikono, I give motivation me texter. Ndi mama, ihe gbasara texting. Communicate with your children. Fodu mi po ha na phone hazagi. Text ya ha. Unu makwe me text. Kwaro unaka. That's wonderful. Bikono kaine texting no. I am to texting here, text here, so that we keep in touch with our children. If you don't keep in touch with them, the society will have, before you will not be able to recognize that child again. Na ha na school ebe dị anya eguruguru gaga leta odino kemkpa ndị nke nwa ha lụrụ la di na lụọ nwa ndị ke nwere grandchildren unu agakwanụ gakwuo nwa ọwụtọ nne ọkwa ịma ọwụtọ nne unu agaga leta ha kwuo nwa you know mekwa na enjoy ụmụ that is life onwe dị nna gwa ụmụ m si etinye unu na ite stew aga m ata ya onye ji share stew I will not eat it because of God told that's life. So bikono ndinne, let us draw our children closer. Let us do the things we have to do so that it will be well with them. And I be allowing ndinne nke garala before us. All na ha na eba obu a na-ekwu okwu. Onye dị ka Sarah nwa Abraham gasi, ndinne, have faith in God. Hagar, ima nwa Sarah, nke abịara ikwuru ya nwa ya na Abraham mụrụ nwa. Ụdị ihe ndị a na-emekwa n'ala Igbo. Hagar si anyị, Chineke na-anụ ekpere. Ọ nụrụ ekpere m mgbe m nọ n'ime desert, mgbe m na-ebe akwa, Chineke nụrụ ekpere m. Unu kwekwere na Chineke na-anụ ekpere? Then Rahab asịkwanụ nke ya gịnị? Rahab asawa eziokwu, ha lechara m anya si na mabaguru na society.
But lenu, ya nwa onye sevuru ndị ahụ gara Promised Land inyopụtala ahụ. So onye ọbụla nwere ihe ọ ga-arụrụ Chineke. Ekwekwala onye ọbụla dedata gị anya. Don't let that happen. You are important. As long as you know the Lord, you are important in the house of God. And we have to stand our ground. Hana sikwana anyị gịnị? Hana si heu, ọ dị mmụọ nwaanyị ahụ Penina dịra, ụtụtụ niile Penina tụtụrụ. Ụtụtụ niile mụ na Penina. Penina akọkwa m ọnụ kọm n'elu ya kọm n'ala. Ngwa leenụ o kpere ekpere, Chineke nye ya Samuel. Nwa pụtara nụ bịa wụrụzie priest ndị Israel. Ya sị ihe ọbụla na-akụ gị, ihe ọbụla wụ mkpa gị, nyefee ya Chineke na ka ọ ga-emezuru gị ya. Mary na Martha bịa nke ha si, hey, nwanne anyị nwoke nwụrụ, anyị chee na nke ahụ with the end of it. But anyị amaghị na Jesus Christ with the resurrection and the life. So biko nụ, ọ nwere onye nọ n'ọnụ ọrịa ugbu a, ama m ọtụtụ ụmụ nwaanyị maybe nọ n'akụkụ nwa ha na ICU. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na hospital. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na ihe mgbu. Ha nwere all type of conditions. Mgbe ị na-ekpe ekpere, cheta ụmụ nwaanyị dị otu a. N'ihi na Chineke pụrụ imetụ ha aka. Then Esther bịa nke ya. Kwunu ma Esther. Esther bịa, Esther si leenụ m. Awụra m orphan o. Nne m ahụ Esther. Oh, Esther. Ịmba Esther bịa ka ya, Esther si ngwa leenụ m. Awụra m orphan o. Onweghị onye m nwere, enweghị m nne, enweghị m nna. Ma enwere m uncle hụrụ m n'anya ahịa Mordecai. Ya nyere m aka. Sechile m iwu from nothing, ugbu a awụzi m something. From an orphan, awụzi m a queen. So amaghị m ihe gị na nwa gị na-aga through. Biko nụ, unu ledala onye ọbụla anya. N'ihi Chineke anyị na-akpọpụ. Ọ Chineke na-eji ihe na-adịghị ihe ọwụ ya ejiri ya mepụta ihe dị egwu. Onye-nwe-ayi dị ndụ, and Chineke ga-emere anyị karịa ka anyị si rịọ. Ọ hụrụ otu nwoke ya na nwa ya gaje ihe. Nwoke a nwere oge meruela ọsịsọ. Nwoke a nwere nwa, and mgbe a mụrụ nwa, ọ zụrụ nnọọ nwa wit okwu Chineke. Every day ka na-ekpere nwa ekpere, nwa ahụ Chineke n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe ọ toro 16, ya nweta driver's license. Mami ya sị, ngwa enwere ebe ha gara, ya sị ya banye na moto na o nwere license ya nyata moto. Ha na-anya moto na-aga, pụta. Okay, thank you. Ha pụta n'ụzọ, mmiri ebido zowe. Mgbe mmiri ya na-ezo, lightning and thunderstorm anabia. This child was so petrified. Yes, mommy, I want to stop. Ya na-elanya, ndị ọzọ na-stop moto. All sides, everybody na-stop ka the storm gafe. Ya kpọ mami, yes, mami, can I stop by the side so that we can wait for the storm? Mami said, no, go forward. Ọ gbagidere papụta hụ onye trailer akwụshikwa moto ya. Yes, mommy, look, even the trailer driver stopped, and you want me to go? Mami said, go forward. So mgbe ha garuru ebe ha na-aga, this child apụta park ya moto. Mami said, now you can stop. Ya apụta na moto. Yes, mommy, why did you say I should go forward? Didn't you see all the people stopping? Mami said, you know what? In life, you will meet with storms. In life, you will meet with lightning. In life, you will meet with all sorts of trouble. But never you give up. Never give up. Keep moving in life, because the more you go, because you have the Lord Jesus in you, He will empower you, He will equip you, He will uphold you with the right hand of His righteousness. So my beloved sisters, I pray God will give us all the grace, the patience, the love, and the discipline to raise our children for the Lord. Remember, Christian children are raised for the Lord. And as you raise these children, wherever they go to, no matter the difficulty they come across, they will keep moving
because they know the Lord is with them. Let us pray. Father, we give you praise. We give you the glory. Thank you so much for this wonderful day, Lord. Thank you for speaking to us, O God. I pray, Lord, that this message, O God, will permeate into our hearts and our lives. That we will indeed know that the God we are calling upon is a mighty God. Help us as mothers every day, O God, to sit in front of your presence and to meditate on your word, even before we leave the house. To meditate on your word as we drive along. To think about you as we are at work. To be a representative of you, Father. Oh God, we bless you, Lord. I know there are mothers here who have one thing or the other bothering them. Father, like we've said, oh God, Hannah prayed and you answered her. May you answer their prayers in Jesus' name. Amen. There are some here who are not feeling well. Maybe they have backache. Maybe they have chest pain. Whatever their condition is, so God, Father, you are the God that healeth every disease. You say you will send to us cure and healing. Oh God, send this cure to your children in Jesus' name. Amen. At this time, we remember mothers who could not join us here today, Father. Those of them who are in the hospital, those who are sitting in the ICUs right now beside their sick children. Oh God, we pray you will touch them in Jesus' name. Amen. Father, if there be any one of us here whose children are in problem now, who are incarcerated, children who are in jails, oh God, we are asking that you will touch them even at that point, so that it will not be long when they will come out and come back into the real world. Father, we as mothers, you know our hearts, oh God. Sometimes we are so overwhelmed with one problem or the other. Jehovah, we look unto you, Father, from whence cometh our help. Our help comes from the Lord. Father, send down help, O God. Send down help for your children, O God. And so, dear Lord, we just want to say thank you. Thank you for making us mothers. Thank you for blessing us with good husbands. Thank you for blessing us with children. Father, our families, we dedicate unto you, Lord, that it may be well with us and our families. We worship you, Lord. And let the joy we have today not end today. Let the joy follow us all the days of our lives, O God. Father, we love you, and we say be glorified in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nwa m, echezakwala nne mụrụ gị. Echezakwala nne mụrụ gị. Ahụhụ ọhụrụ ụbọchị ime na-eme ya. Nne gị erighị, nne gị aṅụghị. N'olu echiche ka nne gị hiri ụra. Echezakwala nne mụrụ gị. Nwa m echezakwala nne mụrụ gị, echezakwala nne mụrụ gị, ahụhụ mụrụ ụbọchị na-eme ya. Nne gị erighị mana ị ga-aṅụghị, n'elu echiche ka nne gị rarụrụ ụra. Echezakwala nne mụrụ gị. Echezakwala nne mụrụ gị, o echezakwala nne mụrụ gị, ahụhụ tara ụbọchị ime na-eme ya. Nne gị erighị, nne gị aṅụghị, echezakwala nne mụrụ gị, o. Nwa m echezakwala akụkọ m kọrọ gị, echezakwala akụkọ m kọrọ gị. Ọchịchị gbara m n'anya kapụ gị, mgbe chi jiri ọ bọrọ m bụrụ ogbenye ma debe ọgaranya n'ire. Echezakwala nne mụrụ gị, o. Echezakwala nne mụrụ gị, o
echezakwala nne mụrụ gị ahụhụ ọ tara ụbọchị ime na-eme ya. Nne gị erighị, nne gị aṅụghị o. Echezakwala nne mụrụ gị. Nwa m echezakwala ahụhụ m hụrụ gị, echezakwala ahụhụ m hụrụ gị, ka m siri jere takwata ahụhụ ma merighị na m aṅụghị n'elu echiche ka nne gị rarụrụ ụra. Echezakwala nne mụrụ gị. Echezakwala nne mụrụ gị. Echezakwala nne mụrụ gị. Ọ tara ụbọchị ime na-eme ya. Nne erighị, nne gị aṅụghị. Echezakwala nne gị mụrụ. Echezakwala nne mụrụ gị. Nwa m echezakwala ahịhịa tojuru m, nne gị sụchara ha niile. Ka ị siri jebe obodo oyibo, ọsụsọ gbara m jekwuru ụkọchukwu ekpere okpere ka Chukwu nụrụ za. Nwa m echezakwala nne mụrụ gị. Nwa m echezakwala nne mụrụ gị, ka m siri jere takwata ahụhụ nne gị erighị, nne gị aṅụghị n'elu echiche ka nne gị rarụrụ ụra. Echezakwala nne mụrụ gị. Praise the Lord. Hallelujah. Ka anyị bilie maka okwukwe nke ndị ozi, the Apostles' Creed. Ka anyị bilienụ. Ekwe m na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, Onye-nwe-ayi, ya tụrụ ime ya siri ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, mụrụ ya, hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụa, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwara ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna, nke pụrụ m ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye-nwe-anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Onye-nwe-anyị mere anyị ebere. Onye-nwe-anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Kolekts dị n'ụbọchị taa. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-egosi ndị hiere ụzọ ihe nke eziokwu gị, ka ha wee laghachi n'ụzọ ezi omume. Kwee ndị niile kpọbatara n'ime nkwekọ nke ụzọ nke Kraịst, ka ha wee jụ ihe niile megidere ihe ha kwupụtara na ha bụ, wee soo ihe niile ahụ dabanyere n'otu ihe ahụ site n'Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst. Chineke, Kolekts nke udo, Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofe anyị na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị ndị dị umeala n'obi, na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site nke Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Jehova, Nna nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ,
ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị n'ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ugbu anyị ga-enwe prayer and worship, ukwe eji ekpe ekpere. Prayer and worship. She's walking out. Praise the Lord. It's time to pray. Praise the Lord. Let's rise up to our feet as we worship the Lord. Hallelujah. Amen. I just want us to close our eyes for a minute and just talk to God in your heart for a minute. Just worship Him. He has brought us into a new day. You know, some people went to bed last night and they didn't come out, but the Lord woke you up, brought you out, clothed you in your right mind. Your feet are working, your hands work, your brain, your eyes, every part of your body is functioning properly. So I just want you to begin to thank the Lord. Just open your mouth and worship Him. I want to hear you praying and worshiping the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just thank the Lord. The Bible says we should enter His courts with thanksgiving. Father, we worship you. We thank you. We exalt you. We lift you high. Blessed be your holy name. Eluigwe na-akọwa nsọpụrụ nke Chukwu. Elu ụwa na-akọkwa nsọpụrụ nke ya. Ọ bụ ọrụ aka ya ka mbara igwe na-egosi. Ọ bụ ọrụ aka ya ka mbara igwe na-egosi. Eluigwe na-akọwa nsọpụrụ nke Chukwu. Elu ụwa na-akọkwa nsọpụrụ nke ya. Ọ bụ ọrụ aka ya, o mbara igwe na-egosi. Ọ bụ ọrụ aka ya ka mbara igwe na-egosi. Ọ bụ ọrụ aka ya ka ịhụnanya
gị na obiọma gị juru anyị anya eze iwe ịgbanwe ọ dịghị onye dị ka gị ịbụ Alfa na Omega anyị niile na-aja anyị na-aja gị mma anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma ịhụnanya gị na obiọma gị juru anyị anya iwe gị mgbanwe ịbụ Alfa Omega anyị niile na-aja gị anyị na-ekele gị na-asị n'imela imela ime aha anyị na-ekele gị anyị na-ekele na-asị gị imela 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 Worship the Lord in the beauty of holiness. Hey, I na sigi mela Onye-nwe-ayi eze ebube Labroko sataya brakande ekesleri baha. Lord, we worship you because you are mighty. Yes, all kagi kambari kwene kosi. Mighty God, mighty God, mighty God, we worship you. Imela, 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 oh, imela, oh, imela, imela, oh, imela, imela, imela,
As our sisters, three sisters are going to pray, as they are praying, we want our women to lift up your hearts towards the Lord and say your silent prayer and join these our sisters as they pray. Jesus' name. Our Father and our God, we continue to thank you. Lord, we bless you, we worship you, we exalt your name. We give you glory, honor, and adoration, so God. Father, we thank you, oh God, for a day like this. We thank you, oh God, for your presence among us. We thank you for your power, your glory, your majesty. Father, we thank you, oh God, because you love us. You love us. You love the women. Father, we thank you because your glory is more than we can imagine right here and right now. Father, we thank you, oh God, for protecting us. We thank you for taking us, oh God, to work and bringing us back. Father, we thank you for your protection, oh God, over us, over our families. Father, we thank you, oh God, because, oh God, even in our workplaces, oh God, you protect us. Father, we thank you for that which you have done for us, for making us mother, oh God, mothers, oh God. Father, we thank you. Thank you, Father, for your hands upon our children, even as we bring them up. Father, we thank you, oh God, for giving us, oh God, insight to bring our children in your way, in the ways of the Lord, oh God. Father, we thank you for our service, oh God, today. We thank you, oh God, for our families. We bless your name, oh God, in the name of Jesus. Father, as we continue to praise you, we ask that Father, that we are sinners, oh God. If we say we are not sinners, we said we are liars, oh God. Father, we ask that in any way, oh God, in our words, in our actions, in our mind, in our hands, in our eyes, Father, any way, anyhow, oh God, that we have disobeyed you, forgive us in the name of Jesus. Every word of our mouth, oh God, our actions, oh God, our thoughts, oh God, Father, that we have brought to bring disrespect, oh God, to you, Father, forgive us in the name of Jesus. Cleanse and wash us, oh God, Father, that we will partake and enjoy the benefits of today, oh God, in the name of Jesus. Almighty and everlasting God, King of glory, thank you, oh God, for fathers. We thank you, oh God, for our families, oh God. We thank you because we know, oh God, you have given the family as a place of peace, a place of confidence, a place of rest, a place of joy and love, oh God. Father, we thank you for the family, the little community you have given us called family. Father, we thank you, oh God. It's a place that we can do anything. It's a place that we rejoice. It's a place that we bring up children. It's a place of peace and power, oh God. Father, thank you for our families, oh God, in the name of Jesus. Thank you because you protected us, oh God, this period, oh God, that you did not allow us to die during this pandemic, oh God. Thank you for our families, the larger family of Isaac, oh God, family, in the name of Jesus. Thank you, Jehovah, for that which you are doing in our families, oh God. Thank you, mighty one in battle, for the children that we raise up in the families. Thank you, oh God, for the husbands, oh God. Father, we thank you for every member of our families, our grandfathers, our grandmothers, oh God, our brothers and sisters. Father, thank you, oh God. Father, we pray, God, that you continue to protect us, oh God, in the name of Jesus. At this time, oh God, we bring forth our husbands. Father, we thank you, oh God,
For our husbands, even those who do not have husbands at this moment, oh God, we know, God, you are their husbands, oh God. Father, because you are the husband of the husband of husbandless, you are the father of fatherless, oh God. Father, thank you, oh God, for our husbands, oh God, for the priests of our homes, for those who provide for us. Father, our husbands that come in times of trouble. Father, that they may bring peace and make troubled waters in our homes, oh God, to have peace. Father, we thank you and we pray, God, that you continue to provide for them in the name of Jesus. Continue to protect them in their workplaces, oh God. Continue to increase the hands of the works of their hands, oh God, in the name of Jesus. Father, help them, oh God, as they stand out, oh God, in the public, in the gardens, oh God. Father, that they will stand high and they will stand confident, oh God, of who the Lord has made them, oh God, in the name of Jesus. Almighty and everlasting God, we continue to pray, oh God, Father, that we will not use our mouth to bring them down in the name of Jesus. Father, that we will use our mouth to raise them up, oh God, to make them to have confidence among their peers, oh God, in the name of Jesus. Blessed be your holy name, oh God. Father, we commit our children into your hands, oh God. I continue to thank them. Thank you for their lives, oh God. Thank you for helping us, oh God, to bring up our children. And thank you, oh God, for their successes in their primary schools, their successes in their secondary schools, successes and accolades that they bring home in higher education, oh God. But I thank you, even those who are working wherever they are working, oh God, we pray, God, that they be successful in all that they do in the name of Jesus. Father, we continue to pray, oh God. You said that we should bring up a child in the way it should go early in their life. When they grow up, they will not depart from it. Father, oh God, we pray, Heavenly God, as our mother in the Lord has prayed, taught us today, that these children that you have given us, Father, they will become, they are for signs and wonders. Nothing less will be that for them in the name of Jesus. Father, that they will go wherever they go after we have brought them up. Wherever they go, we know that your spirit is still in them, oh God. Father, the anointing of God is still with them in the name of Jesus. That they remember, Father, that they come from a place called Asia, and that they come from a place where their homes, oh God, or even the country where they come from. Father, they will remember where they are coming from, the father, the name of their father, and the name of their mothers. Father, they will not forget in the name of Jesus. Almighty and everlasting God, thank you. We continue to raise our mothers up to you. Father, thank you. Bless us. Thank you so much for making us mothers. Thank you so much for putting your hands upon us. Father, thank you so much for all that you have done for us today. Father, that we are so grateful for making us to be mothers, and even those who are not mothers for this time. Father, we pray that you continue to bless them, that you give them children to bless them in their lives in the name of Jesus. Blessed be your holy name, O God. Father, as we have prayed these days, O God, as we have prayed this, we pray that anything that is contrary to your will for us, anything contrary that for the blessings of God upon our lives, anything that opposes the hands of God upon our lives, Father, we bind them in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Onye-nwe-ayi na Chineke anyị na-asọpụrụ gị n'ihi na ịbụ Chi na-asọpụrụ okwu ọnụ gị. Anyị na-ebuli gị elu gị ebube nke ụmụ Israel. Anyị si otuto niile na ọjịja mma na mbuli elu bụrụ nke gị, ọ bụ n'aha Jizọs. Gị Chi ụmụ nwanyị, anyị sị eluigwe eriwe otuto n'ihi ụbọchị taa. Ugbu anyị na-eche obodo anyị bụ Naịjirịa n'iru gị. Jehova, n'ihi na gị onwe gị kpụrụ anyị mara ihe ijiri kee obodo ahụ bụ Naịjirịa. Ma ndị ọchịchị anyị, Chineke, isi ọchịchị ndị ọchịchị na mkpụrụ obi ha dị n'ọba aka gị. Jehova, bịa mee gosi anyị ihe iji bụrụ Chi na obodo anyị bụ Naịjirịa, na ndị na-achị achị na ndị a na-achị. Jehova ga-were ọnọdụ, ọ bụ n'aha Jizọs. Mgbe ị na-agọzi obodo anyị bụ Naịjirịa, anyị na-arịọkwa gị n'ihi obodo anyị nọ n'ime ya bụ Amerịka, onye ezi omume,
ndị na-achịkwa obodo a ka anyị na-enyefe n'ọba aka gị. Anyị nwa na-achị achị ka anyị na-enyefekwe n'ọba aka gị. Jehova bịa were anyị niile kwara ngwa ọrụ ọ bụ n'aha Jizọs. Mgbe ị na-aga ozi anyị Jehova, anyị na-echetara gị ọ bụghị na ịma gị n'ihi oge ndị a dị oke mkpa n'iru gị Jehova, na COVID anyị nọ n'ime ya. Chineke n'afọ 2019 o nwere otu ụbọchị ndị ahụ jiri bịa. Anyị amaghị na a ga-emecha nwa ụbọchị dịka otu a n'ụbọchị taa, ma Chineke gị chi ahụ chebere anyị site na 2019 ruekwe n'ụbọchị taa. Anyị sị gị rụrụ ihe ahụ ijiri zaa chi gaa n'iru ọ bụ n'aha Jizọs. Dịka ndajụ na-adị, anyị sị ka ndajụ adị ya ruo ebighị ebi ọ bụ n'aha Jizọs. Dịka ọgwụgwọ nsọ a na-adị Jehova, anyị sị ka ọgwụgwọ nsọ adị ya ruo ebighị ebi ọ bụ n'aha Jizọs. Mgbe ị na-agwa anyị, mgbe ị na-echekwa anyị Chineke nke eluigwe, anyị na-arịọkwa gị banyere ezinụlọ anyị dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ezinụlọ anyị nọ n'iru uju n'oge a, dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị, ọsọ anyị soro ndị na-eru uju ruo uju, anyị sorokwe ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrị ọṅụ. O nwere nwanne otu n'ime anyị uwe anyị na-eyi ụzụ, nwanne anyị nwanyị nke di ya rapụrụ n'oge na-adịghị anya, as a point of contact. Jehova kasie ha obi, Jehova kasikwe nzukọ Kraịst obi, ka mgbe anyị na-eru uju a ka anyị wee na-eru uju a dịka ndị nwere olileanya, ọ bụghị dịka ndị na-enweghị olileanya, n'ihi na anyị maara na ụbọchị ikpeazụ ahụ na anyị ga-ezukọkwa n'iru gị Jehova. Mgbe ị na-akasi ha obi, anyị na-echekwa ndị na-arịa ọrịa n'iru gị n'oge a, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ na nursing home, ndị nọ na ebe niile dị iche iche. Ọ bụkwa dịka anyị nọ nzukọ gị n'ụbọchị taa, ọtụtụ n'ime anyị arụ anyị ezughịkwa oke, ma ọgwụgwọ nsọ gị ka anyị na-arịọ n'oge a. Sị gị gwọọ anyị ọrịa mkpụrụ obi, ọrịa anụ arụ, ọrịa anya na ahụ, na nke anya na-adịghị ahụ. Kwee ka anyị nwere onwe anyị ruo ebighị ebi ọ bụ n'aha Jizọs. Kwee ka anyị nwere onwe anyị ruo ebighị ebi ọ bụ n'aha Jizọs. Mgbe ị na-eme ka anyị nwere onwe anyị, anyị na-echekwa ụmụnne anyị. O nwere ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ndị rurula ịlụ di na nwaanyị. Jehova, isi na nwoke chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe, nye ụmụ nwoke anyị, ụmụ anyị, nwunye nke aka ha ọ bụ n'aha Jizọs. Ụmụ agbọghọ anyị ndị torula ịlụ di, nye ha di nke aka ha ọ bụ n'aha Jizọs. Ọtụtụ n'ime anyị bụkwa ndị nọ na nzukọ Kraịst ndị chọrọ ụmụ. Jehova, were ụmụ chọọ nzukọ Kraịst ma ọ bụ n'aha Jizọs. Because you promise us na ọ gaghị enwe nwaanyị aga n'etiti nzukọ gị. Jehova, kwee ka anyị bụrụ ndị ga-amị mkpụrụ n'oge anyị. Nwaanyị ọbụla na-achọ nwaanyị ya nwa ọ bụ n'aha Jizọs. Nwoke na-achọ nwaanyị ya nwa ọ bụ n'aha Jizọs. Onye ezi omume mezuo ma nye anyị. Anyị kọwa dịka o si dịara anyị n'ụbọchị taa Jehova. Ụbọchị taa agaghị anakwere ya, ma anyị enyefeela mkpụrụ obi anyị n'ụbọchị taa n'aka ebere gị. N'ihe niile anyị megara n'ụbọchị taa n'aka ebere gị, rie otuto ma mezue karịa ka anyị si wee rịọ gị. Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst bụ ọnụ na-ekwuru anyị. Amen. The church is marching on. The church is marching on. The gates of hell shall not prevail. The church is marching on. In the name of Jesus. Heavenly Father, King of glory, the I am that I am, Ancient of the days, King of kings and our Lord of lords, our foundation and our pillar, that we present ourselves before you this moment. Father, we thank you for the grace and opportunity, Lord, you gave us to stand before you. My God and my Father, I thank you because of the blood of Jesus that is speaking for us even today, that make us, oh Lord, even to stand before your sanctuary to ask. Father, I say, let your name be exalted in the name of Jesus. My God and my Father, we bring before your sanctuary, Lord, this morning, your churches, Lord, in the world. Father, especially the churches that worship and praise you, the churches that have you, Lord, as their foundation.
Father, we bring them before you and pray, King of glory, that you continue to guide and lead them in the name of Jesus. My Father, my God, we use our church, Isaac, as a point of contact, Lord. Daddy, we pray that you release your spirit to come and dwell mighty in our midst in the name of Jesus. Father, give us the right words to say in the name of Jesus. Let your Holy Spirit take absolute control and preeminence in the name of Jesus. My God and my Father, everything, O Lord, that we come, O Lord, into your presence in your house to ask for, King of glory, may them be granted unto us according to your riches in glory in the name of Jesus. My Father, my Lord, we also present before you, Jehovah, the pastors, Father, the teachers, bishops, Father, whatever their names are, venerable, wherever they are, King of glory, bring them before your throne. And we pray, King of glory, that you endow them with the spirit of your only Holy Spirit in the name of Jesus. King of glory, we use our pastor, Venerable Esono, as a point of contact. Mighty man in battle, you know him from his hair to his toe. Father, you know him, he's going out, he's coming in. Lord, we use him as a point of contact, reaching other pastors. We pray, King of glory, that in blessing, O Lord, bless them abundantly in the name of Jesus. King of glory, you know their desires, you know them, O Lord. That in health, King of glory, we pray that you give them health in the name of Jesus. Make them strong and stronger in the name of Jesus. That, Father, that they will stand, O Lord, and stand as an oracle before your throne. And, Lord, that they will declare that word, O Lord, which you have placed in their hands, in their hearts, in the name of Jesus. Father, King of glory, we stand against any power that will want to stand against your churches this day to teach the wrong thing. Jehovah will come against them in the name of Jesus. Father, we pray that you bless your priests, O Lord, that they will teach us, O Lord, the right thing, that at the end, O Lord, as we are churches here, Lord, Father, we will remain churches even before your throne in the name of Jesus. Father, we pray that you fill us, O Lord, with the fruit of the Holy Spirit. We pray for your love, O Lord, the everlasting love. Let it dwell among us. Father, let it dwell among us in the name of Jesus. Grant us your peace. Grant us your grace. Help us in every area of our life. Jehovah, every need of this church, O Lord, I bring before you. And pray, Father, that you who know more than we know, that Jehovah, that you will supply in the name of Jesus. Blessed assurance is your name. And we pray, King of glory, and believe that you have answered us. For in Jesus' name we have prayed. Ekpere Nke St. Chrysostom. N'imechi ekpere oge ekpere anyị dịka anyị dị iche iche, ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị ji dị iche iche. Ana m achọ ka onye ọbụla n'ime anyị, nwoke na nwaanyị, ndị nne na ndị nna, ụmụ youth na ụmụntakịrị, all of us have concerns. Some have health concerns, others have financial concerns, others have family concerns, things that are really important to us that are falling apart. Our God, we have been told and we believe that He is the God that answers prayer. The God that relieves His people of their burdens. The God who cares and who is touched when we are in trouble. Let us give Him our burdens and leave those burdens there. We don't have to carry them home. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Chineke, gị onye nyere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute ọrịa anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịọ ha.
Onye-nwe-ayi, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ụtọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị kọọ amara nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị ugbu a mgbe niile. Amen. Anyị ga-enwe ihe nlere pụrụ iche ụmụ anyị ga-ezi anyị, ma tupu ha apụta anyị ga-abụtụkwa abụ ndị nne. Ụgbọala dị mma ka m ga-enye mama. Onye ọma, onye ọma, onye ọma dị mma. Onye ọma, President onye mụrụ ya nne. O ji ego achụ ego onye mụrụ gị nne. Onye ọkaikpe onye mụrụ ya nne. Nne m, ihe dị mma ka m ga-enye gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. Onye ọma. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The women of ASIAC are going to show us our play, our short play. And the play we are going to watch is the power of prayer in a seemingly difficult situation. It is how God rescued Peter from the prison the night before his scheduled execution by King Herod. May God give us understanding as we watch, in Jesus' name. Okay, soldier, Gaga will position. Go and take your position with your rope. Go and take your position with your rope. With your rope. Go and take your position. I'm only going with her. Chica. What's the problem? What is the problem? What did I do? What did you do? What did I do? Is it because I proclaimed Jesus? Yes. Is it because I proclaimed Jesus? What is that? Your Bible? No. Give me that Bible. Give me that Bible. Give me that Bible. Jesus, the way, and the life. Yes, he got into the room, baby. Jesus from the dead.
I can't stop preaching the word of God. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to us except through him. We don't like to hear about Jesus. Jesus has died and God raised him from the dead. All power belongs. Boy, I want him arrested. I want him in prison. I will bring him out after the feast of Passover to be tried publicly. I want 2 soldiers on each side. All the other soldiers. I want him to be guided by 2 soldiers on each side. Loose Peter, Father. Set him free in Be the careful. name of Jesus. Make sure his God will not steal him away. Release Peter in the name of Jesus. In the name of Jesus. Deliver Peter. Father, you are a Vengeance of God, the miracle same working God. Peter. Release your Peter. Release Peter. Release Peter. In the name of Jesus. Rise up. Put your sandals and your clothes. Put your clothes around and follow me. God has done it. Follow me now. We are all awake. What happened? What happened? Oh, his God has taken him. We're in trouble. The king will kill us. Where is Peter? We have to find him now. We have to find Peter. We have to find Peter. Where is Peter? Hey, did anybody? Where am I? Did you see him? Where am I? No. I thought this was a vision. So this is true. Where am I? Where am I? Oh, so God has sent his angel to deliver me. Oh, praise God. Let me go to my brethren and tell them what God has done for me. I thought this was a vision, so this is real. Oh, thank God, thank God. Oh, I am a winner in the Lord Jesus. I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord Jesus. Open the door for me. It's Peter. Open the door for me. Who is that? This is Peter. It's me, Peter. Open the door. It's me. It's Peter. It's Peter. Open the door for me. It's me, Peter. Open the door. Are you sure? It's me. Open the door. It's me, Peter. Open the door. Open the door for me. It's me, Peter. Open the door for me. It's me. It's Peter. It's me. Hallelujah. Hallelujah. It's me. Are you surprised to see me? You've been praying. So you don't know that God can answer prayers? God has answered your prayers and sent the angels to
come and deliver me from all the plans of Herod and his gang. So, please, go and tell James and all the brethren what God has done. I'm out of here. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. From the play we watched. Oh. My king, Peter is gone. Peter is what? Peter is gone. Are you out of your mind? No, my king. Which Peter? We were all awake. We were awake. Oh, We were awake. we were all awake. Oh, verse 7. Peter is We didn't gone. see him again. No. No, he's God took him. His God took him. He was praying all night. Yes. We don't know what happened. We don't know our king. Have mercy. Have mercy on us, Lord. Praise the Lord. From the play we just watched, the believers were praying earnestly for Peter's safety. And when God answered their prayers and got Peter rescued from prison, Peter went knocking at the door of the house where they were still praying, but they did not believe it was his voice. They didn't believe it was his voice they heard until they opened the door and saw his person. They believed God had answered their prayers and praised him. As Christians, we should be people of faith who believe that God answers prayers. May we not doubt the power of prayer, because with God nothing can be impossible. Amen. In Jesus' name. Amen. We took the text from the Acts of the Apostles, chapter 12, verses 1 to 19. Thank you, and remain blessed. Amen. Toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma, ka ebere ya dị. Ugbu a anyị ga-enwe abụ maka ịnakọ ihe onyinye. Abụ 322 maka offering.
Abụ 322, ordinary page 9.
Toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ugbu a ga-abịa inye onyinye. A ga-agụsị otu anyị si enye onyinye. Ụmụntakịrị ga-abịa mbụ, then ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, then ndị ọbịa anyị, then professionals, businessmen and women, then ndị nna bịacha, ndị nna abịazie n'ikpeazụ. Mgbe ndị kwaya ga-enye anyị music, onye ọbụ abụ anyị ga-edukwa anyị n'abụ abụ ndị nne. Anyị ga-abịa nye onyinye anyị. Ụmụaka ga-abịa mbụ. Praise the Lord. Hallelujah. Onye ka m ga-akpọ mama? Onye ka m ga-akpọ mama? Onye ejila nne ya egwuri egwu. Nwa m ejila nne gị egwuri egwu onye ọma. Ndị bishọp onye mụrụ ha, ndị lọya onye mụrụ ha, ụkọchukwu anyị ọ bụ onye mụrụ gị, ndị dị mma onye mụrụ ha. Nwa m ejila nne gị egwuri egwu. Mama ma akwa dị mma na m gazinye gị ya. Nwa m ihe dị mma na m ga-enye mama. Ndị mma onye mụrụ ha, ụmụ nwoke onye mụrụ m, nne dị m onye mụrụ ya, otu Rut onye mụrụ m, otu Sara onye mụrụ m, otu Esta onye mụrụ m. Nwa m ihe dị mma na m ga-enye gị ya. Mama ma akwa dị mma na m ga-egonye gị ya. Nwa m nlezi anya na m ga-elezikwa gị. Ndị chọọchị anyị onye mụrụ ha, mami onye mụrụ gị, mami onye mụrụ m, ndị kwaya onye mụrụ m, Saradiki onye mụrụ gị. Mami ihe dị mma na m ga-emere mama m. Mama m iri dị mma na m ga-enyekwa gị ya. Mama ma akwa dị mma na m ga-enye gị ya. Nwa m ejila nne gị egwuri egwu. Ejila nne gị egwukwa egwu. Nneọma Nneọma onye ọ ga-adịrị mma. Mama m ihe dị mma na m ga-emere gị ya. Akwa dị mma na m ga-azụrụ mama m. Mama Nneọma onye ọ ga-adịrị mma. Ndị ọbịa anyị ga-abịa
onyinye, our visitors. Mama, mama, nene, nene, mama, mama, nene, ekwa nene. Okay, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, our young adults, sorry. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ha ga-abịa ugbu a nye onyinye, our young adults. Nne mo, nne, nne mo, bele nne mo, nne mo, nne mama, nne jonjo, na bụkwa nne mo, nne mo, ị ga-emere mo ka nne m, nne o, lele nne mo, nwa lele nne gị, nwa mụ lekwe nne gị, okorobịa lekwe nne gị, ya agbọghọbịa lekwe nne gị, ị ga-emere m ka nne m, lele nne m, unu lekwe nne o, onye lekwe nne ya o, nne m gị, nne m, nne m, nne mama, ọbụkwa nne m, mkpụrụ ose m na ọbụkwa nne m, akaji nne m na akaji nne m na ọbụkwa nne m, nne m, nwa m lele nne gị, okorobịa lekwe nne gị, agbọghọbịa lele nne o, mere m ka nne m ga-emere m ka nne m, nne m ga-emere m ka nne m, ị ga-emere m ka nne m, ị ga-emere m ka nne m, ị ga-emere m ka nne m. Praise the Lord. Hallelujah. Biko anyị na-eme encourage ụmụnne anyị na ụmụnna anyị ndị nọ na YouTube, ndị nọ n'ikuku, ka ha sorokwa anyị na-enye. Ugbu anyị ga-akpọ ndị ọbịa anyị ka ha bịa nye onyinye. Anyị na-eme encourage ndị nọ na YouTube na ndị nọ n'ikuku ka ha biko sorokwa anyị na-enye onyinye ndị nne taa. Praise the Lord. Ndị ọbịa anyị ugbu a oge onyinye. Nne 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 m, nne adịghị abụọ nne 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 m, nne adịghị abụọ o nne 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 m, nne adịghị abụọ o nne 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 m, nne adịghị abụọ lekwa nne m na-elezi m anya o, nne adịghị abụọ o nne 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 m, nne adịghị abụọ lekwa nne 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 m, nne ma mgbagụ na-agụ nwa ya, nne makwa mgbe isi na-agba nwa ya, agụụ ga ma mụ mgbagụrụ mama o, onye amama amụma achọwa mama, nne 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 mama, nne 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 mama, nne 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 mama, agụgụ mama ọ bụ nne o, isi awawa mụ na ọ bụkwa nne m o, nne 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 mama, o nne 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 mama, otu a nne 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 m o, nne 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 mama, nne 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 mama, otu a onye mama nne ka m ga-akpọ, aka atụkwa m ka m ga-achọnụ, ihe simi ike ma akpọwa mama, lekwe 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 nne mama, kpawa nne m nne m nne mama, ọ bụkwa oyoyo mama nne adịghị abụọ
Hallelujah. Thank you very much, our wonderful visitors, for this morning. Now, the professionals in the building. We need the professionals, businessmen and women, to come out and support mothers. Mgbe m ruru n'igwe, aga m ahụ onye nzọpụta. Aga m ekele ya na ọnụ m o jiri nne m welụọ. O ziri m ụzọ ndụ. Ga-azọpụta m na njọ. Ekele dịrị Chineke m n'ihe ọma na o mere m ga-asị ya. Aga m asị ya. Aga m ekele ya. Jesus, aga m asị ya, ị ga-akwasị ya, ndị nne sikwa chulo, Onye-nwe-ayi, aga m asị ya, anyị ga-asị ya. Mgbe m ruru n'igwe, aga m ahụ onye nzọpụta. Ekele nna m, ọlụ niile ọ lụrụ m, o ziri m ụzọ ndụ, zọpụta m na njọ. Mama Jizọs, ị bụkwa chi ọmịiko m ga-asị ya. Biko ụmụ isi ya, biko ndị nne si ya, Onye-nwe-ayi ihe, aga m asị ya, asị ya. Aga m asị ya, ndị nne ga-asị ya, ndị nna ga-asị ya, ụmụaka unu ga-asị ya. Aga m asị ya, anyị ga-asị ya. Gwa ya sị ya, gwa ya sị ya, ezi nne sị ya, Onye-nwe-ayi, anyị ga-asị ya, anyị ga-asị ya. Anyị ga-asị ya, anyị ga-asị ya, anyị ga-ekele ya, Onye-nwe-ayi, anyị ga-asị ya, anyị ga-asị ya. Gasị ya, mama, gasị ya, anyị ga-ekele ya, Onye-nwe-ayi, anyị gasị ya, gasị ya. Anyị gasị ya, anyị ga-abụrụ ya, anyị ga-ekele ya, Onye-nwe-ayi, anyị gasị ya, anyị gasị ya, mama, mama Jizọs, gbanyasị ya, ndị nne sị ya, ụmụ okorobịa sị ya, ụmụ agbọghọ sị ya, anyị gasị ya, anyị gasị ya. N'igwe aga m ahụ onye nzọpụta, ndị ekele ya, ihe o mere m, anyị ga-asị ya, mọmị si ya, ezi nne wesi ya, onye ọbụla si ya, anyị ga-asị ya, ka anyị wesi ya. Anyị ga-asị ya, anyị ga-asị ya, anyị ga-asị ya, Onye-nwe-ayi, anyị ga-asị ya, ka anyị wesi ya.
ya anyị ga-asị ya anyị ga-ekele Chukwu Onye-nwe-ayi anyị ga-asị ya anyị ga-asị ya onye nne na-agaziri go agaziri magazi ezi Chineke agaziri magazi dadị gaziri magazi agaziri magazi agaziri magazi agaziri magazi dadị gaziri magazi. Mama ugbu a anyị ga-asị ndị nna bịa sọpọtụ ọnụ ndị mama unu, ndị nwunye unu, ndị nne nọ na ndụ unu. Now we're asking the men to come out and support Mother's Day today. Odogwu n'agha dị ike na ndị dị anyị odogwu n'agha dị ike n'agha eze Jizọs bụ odogwu n'agha dị ike n'agha aṅụrụ ndụ ọ bụ chaijemọnụ ọ bụ dike n'agha agha odogwu n'agha aṅụrụ ndụ n'ezinụlọ odogwu chi na-eme mma ototo biesie n'ike abụkwa ahụ odogwu abụkwa aha dị ike n'agha aṅụrụ ndụ bụ odogwu n'agha dike na-aga echeta obi esie n'ike odogwu n'agha dike n'agha odogwu n'agha dike n'agha eze ndebe odogwu n'agha dike n'agha odogwu n'agha dike n'agha odogwu mma odogwu dike echeta obi esike agbakụrụ ezumike eze Jizọs unu bunye elu anyị sọpụrụ ya onye na-eme mma onye na-agwọ ọrịa aka na-eme mma echeta obi esike igbe na-eche ndụ igbe na-eche ndụ aṅụrụ ndụ onye na-eme mma
dike na onye na-agwọ ya n'agha dike Chukwu nke mmadụ anyị Hallelujah Hallelujah ebube nyere na mma odogwu dike aka na-egwọ ọrịa igwe na-eche ndụ This is our time, our day. Everybody. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The time has come. Mama. Mama.
akwụkwọ m gụrụ agụ na ọ bụ nne m ọma. Oyoyo nne, oyoyo nne, oyoyo nne m ọma. Oyoyo mama, mama mo, oyoyo nne mama. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. Mgbe ị mara taa na ọ bụ nne gị ọma, ekwu ọmị gbaganụ taa na ọ bụ nne gị ọma. Akwụkwọ ịgụrụ agụ na-abụ nne gị ọma, ala be gị bịara n'ụlọ bụ mama ma nyụọ. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. Oyoyo mama, mama, mama mo, oyoyo nne mama. Oyoyo nne, oyoyo. Otu a ka ọ dị. Rewe. Oyoyo mama, 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 mama mo, oyoyo nne mama. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. Osi mmara gaa na ọ bụ nne mama, di ọma m lụrụ taa na ọ bụ nne mama. Ofe amị ma na-eshi na ọ bụ mama, akwa anyị mara asa na ọ bụ nne gị amịnụ. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. Ya amị lụrụ alụ na ọ bụ nne gị ọma, ụmụ amị mụrụ amụ na ọ bụ nne mama. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. Oyoyo nne, oyoyo nne, oyoyo nne mama. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. Oyoyo mama, 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 oyoyo nne mama. Oyoyo nne, oyoyo, oyoyo nne mama. What is your name? What is thy name? Then what is your name? What is your name? What is your name? Mama Maramba, what is your name? Manyama, what is your name? Oh, what is your name? Mommy, what is your name? Everybody, what is your name? Munyedi, what is your name? Ndinne, what is your name? Onye-nne, what is your name? Mommy, what is your name? What is your name? Otu Esther, what is your name? Otu Ruth, what is your name? Otu Esther, what is your name? Otu Sarah, what is your name? Otu Ruth, what is your name? Onye-nne, what is your name? Mommy, what is your name? What is your name? Your name. Ebe m nwere eze Jizọs, nganga na-ebu m. Ebe m nwere eze Jizọs, dị onye-nne. Ebe m nwere eze Jizọs, dị onye-nne.
bụkwa m onye nne Praise the living God. Praise. Chineke ụmụ nwanyị. Chineke ụmụ nwoke. Praise the living God. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ugbu a ana m achọ ka ndị nwoke niile nọ na outside. Ụmụ okorobịa na ụmụ nwanyị jisike kpapụ ụmụ n'ime ụlọ chọọchị orule badani biko na hallway awụghị ebe anyị bịara chọọchị ya gbasabịla bịa na o nwere okwu mụrụ na-akpa ugbo biko bịawa na ndị niile nọ n'ezi. I want everybody inside. Biko ma ọ ga-ekwe mme ndị nne mama Happy Mother's Day. Our young men and women, our fathers, our friends and well-wishers, our visitors, we welcome you to All Saints. It has been over 2 years that we never gathered here to celebrate our mothers. For God, on His faithfulness, and I have been a wonderful preacher, a mother indeed. And I am happy to look at the left side. Our young people. And we thank God for all of you. And for most of you who have graduated, congratulations. We have not done this for the past 2 years. But yet, the mothers continue to keep us. Among those of you who have followed us through the COVID, who did not realize what the mothers have been doing for us, and also Isaac, they have met every Saturday and prayed for us, prayed for their children, prayed for their husbands, and prayed for this church. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Onye kara gị sekpere ha adịghị ihe o nyere ya ka ọ shigashi. N'ihi na ekpere nwere na-ebe uru ọkwa ya. These mothers, dịka onye mere anya anyị okwu Chukwu kwuru taa, their roles karịrị ka even ka emeghe ha nga. Even though Bible class demanded the spiritual leader in the house, but all ụmụ nwanyị nyega anyị nri o. Aha azụrụ anyị o. Aha eduga ezinụlọ anyị o. N'ime COVID niile a, ha ga-achọ otu a ga-eji mee anyị adị ndụ ezi adị mma azụ ụmụaka. Even nye di ha nri. Oh, nine mothers. The husbands, you have to thank God, no, good wives like this.
Even though you mere okwu Chukwu taa ka ha sunu lezi anya o chefu ka ha echefu. Igi ke ehi ọzọ. Unu lezi anya o. Betu unu lezi anya lezi n'aha Jizọs. Biko taa anyị na-aga ito unu na anyị na-celebrate unu anyị na-ekele Chineke n'aha unu n'ihi na unu dị anyị mkpa hie nne otu unu ji lee n'otu unu dị ọhinye obiọma ọrụ n'ụrụ anyị rugo Chineke ntị n'ihi ya taa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ndị na ndị enyi na ndị ụmụ agbọghọ anyị na-aga ikele Chineke n'ihi nne anyị ha anyị na-ekele Chineke n'ihi nne anyị ha iji ekele Chineke wụ igosi obiọma unu nwere otutu ngozi Chineke nyere anyị ikele Chineke si o nyere anyị ezigbo nne a ga-enye onyinye furu iche ugbu a ka anyị were ọkwara ọrụ ha na-arụ ụlọ ahụ na kọnsat emere anyị taa zụtara ihe ya azụ emechaa nwanne nwaanyị gawa onye isi soja fero ọkwa ihe a mere mara mata akwa ya it was very nice. Biko, I am going to plead to all of us. Can I read in deep into your heart and your pocket? Let's celebrate our mothers and support them in the ministry they carry out here in our church, in our homes, and in our community. They spend money to do it, and they need money to continue to do it. Yes, in the past, even though the COVID was there, yes, we supported them virtually. But being present there is different. Okay, so I'm especially the young ones. God has blessed us that we have so many of you who have come out well positioned in the government areas, in the society, in the businesses. All good blessing. One guy support Mamonu today. Ndị woko support honi umuyonu. Ndị enyi bịara abịa support honi ndị nna anyị ndị enyi unu. We have to raise some money to support them because they need money to run their ministry. Their ministry is very, very important to us. Biko I'm going to make you open now. Nele anya na aka ịkpa hie nne. Ndị a nọ outside, a mara nwa aṅụ ka ọ bata. Bata sini, all of you bata ni bịa ka I support ndị nne biko. Ndị di ka I support, ana m elu na anya first of all, ndị nwoke niile anyị ga-support ndị nwunye anyị ha. Ụna nọ na azụ ebe ahụ na adịghị mma. Ọ dịba ahụ fụtara ihu. Biko osule. Ya krawo mi ji anga nkwe kwere ụgwọ eji chere ka ụgwọ. Gị kwa anyị nkwe gị nye anyị n'aha Jizọs. Ihe ọ bụla o ji mmasị gị were support mama gị taa biko ni. Eno ne ana mari unu. Ọ na amara na sị ma adịghị ego m dara na machine gas. Ndị nwoke anyị ndị nwoke men of all sense unu na kwa jide wode gara okwu anyị kwuo nga game One here with microphone, two of them. Nanania, Emechapum, one get support on no support to Lala. They are under Royana Halala. Or they can Hala. Yes. What we do, announce whatever you want to use to support the mothers. Near High Chief. Yeah or not. We believe you. Manogologo, Manelu Manala. High and low. Yeah, give it. Erule Guna to the High Chief. Yes. We thank God. Amen. I'm using $100 support on my mother, with $100 support on my wife. Praise the Lord.
Hallelujah. I na-ekele High Chief. Oji 100 support or mama 300 support on when Namiri and Negradin. Even I know good can nine are not here. But to me, our wives are here. Yes, so because men and Gwangwa, because the young people, the youth are not here. I am looking at you. Everyone else, Landiani. I don't like women, guy. Lesson land after. Amen. Are they very, very important, and we thank them in our lives. Because Mona, I let some mom go to any other country for him. I got the self-serving, you know, asking I Meshakama, Kaketa gas. Anyway, Melon Mom la support one the Mother's Day today with a sum of $500. Oh my God. Chief Adiele and his children and all the members of the family support their mother, their wife, and all the mothers here with a sum of 500. God will bless him in Jesus' name. Amen. On him name. Yes. Yes. I'm saying that. Anyway, please, when you get up, introduce yourself. We are writing it over here. Well, I'm Kingsley Okore, so okay, good. Thank you, Mom. Today, Mother's Day is a very special day for all the women and all the mothers, and I'm so happy and delighted that we are here tonight, or this afternoon. So, on behalf of my mom, my wife, and my sister, these three have been very, very good to me, and have assisted me in many ways that I'm not really going to enumerate here. So on behalf of them, as we celebrate Mother's Day, I'm going to donate $300 for them. Warren Kingsley Koriaka, please, the sum of $300. Yes. My name is Emmanuel Abuo. My mom is late. Today is my birthday. Oh, you are blessed. Yes. So this is a special day for me. On behalf of my mom, my sister, who is here, the mother of my children, and all the women in the house, I will support with $500. Oh. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, hold to her at the moment. At the moment. Elite. God will bless you in Jesus' name. Amen. Ndine. Happy Mother's Day. Nema wuna sini mu sorry. I'm sorry, my brother. Thank you. Then nila nokoya. Ubi kashrimike. He can not support you with $100. All right. Thank you. Yeah, Kaka, please give me a hand. See, Onyeka, you are not alone, but we have our wives here to represent our mothers. Okay, my blessing to us. So you still have your mother with you. You are not going to feed them bottle. Because if I'm a blessing, Ngozi Chukwuka is in. Age $100 when I support Onye-nwe-ayi. Yeah, but name, yes. Yes. Dorothy is in Kalun. May God bless you. Okay.
You dear Kolekts gakpo. Ezumokrobi. Yes. I'm actually going to get up. We are Billy. Ihe mere mgbe ashu ụmụ nwoke ji enye onyinye anyị onwe anyị edecha na ihe anyị na-ede but nke we did I did support ekele m Chineke even though na nne m anọghị nwaanyị m nọ ihe na Chineke adị akwa ndị nna abụọ n'ime my family ya wụ ụmụ m abụọ awụchana ndị nne. So on behalf of Ihe Chineke mere, each of my wife, my 2 daughters, I'm 100. That is 300 to support. Please. Thank you. May God bless you. Yes, I know we have given gifts of offering, but you know, we must support our women. Okay? The mothers will support you. I thank you so much, Ezumokrobi. Yes, sir. Otu root, nwaanyị m nọ Nigeria, ọ sị m na onye lara abụ nkwụ. La out of sight is not out of mind. Yes, sir. N'aha nwaanyị m, Lọlọ Morila Obi, Otu root, I'm giving $200. Mr. Obi, thank you so much, God bless you, okay? Yes. Because we need to, we have some things waiting for us out there, so we need to. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I am Michael Kichukwitumno. On behalf of my mother, is in Aida, because. Mr. Tum, please, supporting the mother here, whom we know. Go ahead. Because Jesus. Yes, so take a microphone wherever you may be. Good afternoon, church. Good afternoon. On behalf of the family of Sir and Lady Roderick Wokorie, I'd like to support my mother, my wife, my 3 sisters, Uchechi, Charma, and Akudo, and India, with a sum of $200 for Mother's Day. Thank you. Thank you, my chalk. We thank you so much. May God bless you in Jesus' name. Yes, sir. On behalf of my family, Gideon Eziama, Major 1,000, Nasport, both church and Gideon Eziama, the sum of $1,000 to support these wonderful women. You are blessed indeed. Look when the check. You are blessed. May God replenish your pocket in Jesus' name. Hello, church. How are you guys doing? Yes. Happy Mother's Day to all the mothers. You guys look so beautiful. Mommy, could you stand up, please? My mother is behind the play. She worked so hard. She was our wonderful King Herod. Can you give her a round of applause, please? On behalf of my mother, my grandmother, and all the beautiful mothers I know, me and my siblings would like to give $400. See, this is what I'm telling you, we are talking about. These children make us happy. They give us hope. Grace, may God continue to bless you. And bless these wonderful children. Yes, this makes me feel good. When you all come up like this, we knew you when you were small, but we have hope that God is alive in us. Amen. Yes.
Osent Unanguchilo. Ndewonu. Ahamo Emmanuel Ojuribe. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola okwu, ọtụtụ n'ime anyị nọkwanụ nga ụfọdụ anyị nne ha nwụọ na ma ekelere m Chineke na tupu nne m anwụọ pịtara aka pịtara m ezigbo nwaanyị leziga m anya. Amen. So amasị gị nwunye m ewepụga ya eche m sa ana m arị ndụ ruo taa. Anyị kelee Chineke. N'agbanyeghị ya, aga m eji 100 asọpọtụ otu route ya wụ ebe nwunye m nọ. Amen. Were 100 sọpọtụ ndị nne nga nọ nga. Amen. Egwu na eziokwu o tele nne m nwụrụ enwere uru unu ga-agụ ha na agadi nwoke ha ka m bewe akwa. Ana m eji nne m egwu egwu. So enyere m 100 na on behalf of ụmụ nwanyị. Then 100 in memory of my beloved mother. Ewepụ ya agaghị m adị ndụ ruo taa. Amen. Anwụchiri. Yeah, total of 300. That's Miss Emma Ojiribe. Because onu nyi hand. May God bless you and your family in Jesus' name. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Rebecca Esson, and I know I'm not on the men's side, but on behalf of the Esson family, we lost our mother about 50 years ago, just 2 weeks ago. We were all little, but now we've become human beings. So on her behalf and all the women here, I know the last I came to the Igbo church was in the late 80s. You guys have done a terrific job. So I am supporting you with my little token of $100, and all of you remain abundantly blessed. Thank you. Rebecca, we thank you so much. Don't move away so quickly. Rebecca is a junior sister to our preacher. Yes. And this is son of family, we know them. Members of this church know them. The priest knows them. We thank you so much in Jesus' name. Yes. Good afternoon, church. Good Happy Mother's Day to all our mothers here. My name is Mrs. Ihoma Nzeribe Nwachukwu. My mom, Dr. Irene Nwachukwu, I'd like to support, or we would like to support with a sum of $100. Also in memory of my mom-in-law, Mrs. Rose Nzeribe, my husband's mom, with a sum of $100. And to all the wonderful, beautiful, and resilient mothers here and young ladies, with a sum of $200, total of $400. Ihuoma is Dr. Nwachukwu's daughter. And my adopted daughter, because she does what I like. She plays organ. Okay? We thank you so much, you and your husband and family. May God bless you all. In Jesus' name. Aga m eji ohere ekele ndị nne niile nọ here say Happy Mother's Day. Amen. Eji ha kpọm Victor Onye-kwere. On behalf of the family, nwanyị m nọ here wụ Oriakụ. O jikwa doshi akụ adị ama ama. Na ọgọ nwanyị wụ Ezinne Cecilia Gwim. Enwere dead word ilulu ndị oke doro asọ onye yi slippers ekwele nkwa shi always. Onye mere. Nwa nwanyị wụkwanụ my daughter, mother to be. Kwụọ n'aka. Obi dị m ụtọ. In fact, without taking much of your time, ekelekwere ndị chọọchị a otu unu ji tie anyị n'ekpere anyị aga lọbata n'udo na wedding nwa nwanyị. On that note, biko nwanụ
Amam ejim glasses enwere headre here. I'll hand you support all. See ya mma. Amen. Esenka. Yes, and that prince. Yes, it's my. Yes. Also, I did $300. On a non double. Yes. I get a comfort. Biko. We thank you so much, my brother-in-law. May God bless you and your family, and your daughter in particular, in Jesus' name. Good afternoon, everyone. My name is Onye-nwe-ayi, and my husband and I would like to support my mom. She's right there. Really? Tina Mbadoga with $400. Onye-nwe-ayi ni Mbadoga. Emmanuel, but the Father's Day is coming. Don't worry, the Father's Day is coming. Don't be angry. Don't be jealous. We thank you and your husband in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Amen. Ahambo Fosina Nzerem. Ahambo Fosina Nzerem. Ejim $100 when I support someone. Always look when my mother is not alive. Praise the Lord. Amen. She's my sister-in-law, the sister of Emmanuel Unzerem. So may God bless you in Jesus' name. Tell me about the special Mano Chadono Yadonem Efa. Nonsense, Mama no. Gali, we want to. Okay. I give it her. Yes. Hey, my mom is $50 to root. Galileo, may God bless you. Gigi, we trust you. Hang on, don't be in a hurry. Also, Mamia, to do something first. Okay? 50. My children. Only the 50 already. Okay. All the Tigi go. So support Galileo. I'm supporting Galileo and the siblings with $1,000. Abraham was the special. See, when you were interrupting Galileo, I warned you. I told you not to interrupt Galileo. Galileo, when he stands up in this church, we listen. We love him. We value him. Okay? Galileo, may God bless you and the family in Jesus' name. Amen. Your name, Mama. Go ahead. Also, it's in there one. Ahanwo Nze Allen in Homa. Ushike. Awom Nze Allen in Homa. How special day for all the women, especially women in the all sense. I very much appreciate the one. Amen. My mom Odendo. Oya mbekwe nilimji no tata. Amen. Plus one Lord Lord in home no here, my beautiful wife or not. Yes. So Aramiji $200 to support on one, $100 to support on my mom. Then we're $50 to support Mrs. Nena Ibe. Then we'll put $50 support to Dr. Genevieve Njok. Nze.
may God bless with you $50. and your family. In Jesus' name. Nwanne anyị nwanyị Ubochi nwoke support Ogali. Oh, Korean who? Ugochi supporting Galileo. Where? Galileo, you see, you are a great man. We know that. Oh, Konya also three supporter. I support where because my gara nezoko and when it's so actually night how about to make it say we go be off. Go to the Anglican age. So ma enye kemnyere. Ndị ọzọ som n'azụ prọfesọ anyanwụ enye nwe ya enye Dr. Adako Krosom ga ya enye ahụ otu onye si amam na America ya enye bishop so onye ọwụla ama Roderick ho bilie de America so onye ọwụla ama Galileo ya support her. Yes, I want you to support him. Okay? Yes. Hello. Okay. All sense, ndewo nyo. Ndewo. Ụmụnwaanyị aka unu dị n'elu. Ndewo, happy Mother's Day. Amen. Ọlịchi Chukwu nyewa aha m. Yes. Nne m anwụọna. But nne m gara dị ndụkwa. Chukwu gọziri m nye m nwaanyị ịwụ nne m, second my mother. So ana m support ya, mụ na ezinụlọ m na support ya with $500. Gloria n'aka biko. Oh God, may God bless you in Jesus' name. You know, there are people who are very shy, who don't want to say anything, but they will do what they want to do in their heart. The son-in-law of our Madam Ngozi Sono, he doesn't want to raise up his hand, but I know him wherever he is. He just handed me an envelope to support the mother-in-law and the wife, Dr. Amos Dike, $150. Korean. Yes, my name is Nzaribo Konkwo. On behalf of my family, I would like to honor my wife for what she has been doing to us and taking care of my children and me too. I would like to support her with the sum of $200. Nzaribo, may God bless you. Amen. Because we have so many people who want to support the women. We have to hurry up and go on. Because there are some other young ladies, young men and women who are looking at me here who want to have the microphone. We're going to give them a chance. Go ahead. Hello? Hello. Afternoon. Good afternoon. My name is Kelvin Obwani, and I'm here to thank my hardworking mother, Beatrice Obwani, and as well as my grandmother. And as well to thank all the hardworking mothers out there. And I'm here on behalf of the money for the church, I guess, yeah. Oh, happy Mother's Day as well. Okay. Can you tell us his name again, please? Buko, my back here up. Good. I have Kevin Nnabenyi Ahagotu. Thank God. Also, I have a support to Mamea, Grandmea, La Ndini Lewundine, Mandi Ukumandenda. Let go one man with the sum of $100. Oh, no, hallelujah. May God bless you, Mom. Kevin Nnabenyi Ahagotu. Yes. 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 Happy Mother's Day. Hello.
On behalf of my mom, Gladys Osuchukwu, my siblings and I would like to donate $300. The Osuchukwu grand. Let Mama, where is the mother? I know he has a mail now. May God bless you all in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I'm Mrs. Elizabeth Onye-nwe-ayi, and my mom worship with you guys here, Mrs. Ezinne and Melechi. Where's my mother? Yeah, one name, no, ma'am. In one name. I've been church, I come support Yawa, and then monetary support for the women. I want to use this opportunity to thank you all for the love that you show my mother. And at the same time, I want to thank Mrs. Choma Roberts. Now, dear, they always make sure they bring her to church. I'm so grateful. Thank you for all your love. Meeting Saturday. My God, my mother is addicted to that meeting. So I thank you all for what you do here. Beautiful women. God bless you. Happy Mother's Day to you. Amen. May you never lack grace. May you never lack favor. Amen. May you never lack anything that will build you up in life, in your family, and in your careers. In Jesus' Amen. name. I'm going to support with a sum of $200. Oh, thank you very much. My turn. Look where you did believe that noise. Udi. Yes. My name is Quadruple Chief Udomba Carlo. On behalf of my family, we are supporting Elder Mrs. Dr. etc. Rosalyn Bakalo. Yes. With the sum of $500. Udi, this is my very good friend. Yes, yes, I expected it, you know. May God bless you. Yes, oh. Amen. Okay. Ebenezer Ogoke. Okay. Nne m anọghịkwa ya mana tutu ọ dị ọnọdụ ka eji nwunye m hand ya over. So ọ na-elezi m anya. Amen. Unu ahụ n'otu m ha ogologo. Yes, sir. On behalf of ụmụaka m niile, I ji $300 now supporting. May God bless you in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Happy Mother's Day. Ahanwo Adamma Waller. Okadike. I got Anglican school, got seminary back home. I was a seminarian, so I'm going to be Anglican church here. And here, not every other Sunday. So then my friend invited me for the first time, Simbia here. And this is my first time here, and I love it. So maybe I'll become a member after today. And then on behalf of my mother-in-law and Oge, I'm giving $200. We thank God for you. We are open 10:30 every Sunday. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Biko aha nwuchi dị njọkụ. Nneke ma nwa na betọgla dị ndụ. Na nwaanyị o ji gọzie m. Amen. Na ahụ ezi njọkụ. Ahụra m nwunye nwanne m nwoke. Nwunye m. Nwunye nwanne m nwoke ka ọzọ anọ here. But I'm using them as a point of contact. Iji kelee ụmụ nwaanyị niile biko na ekpere unu na-eri Chineke ntị. Amen. Ọ na-agọzi anyị every day anyị na-aga anyị na-alọhụ. Gọzie anyị na ụmụaka o nyere anyị. Amen. CJ support unu n'ụbọchị ka unu taa biko na. I'm eji $400.
support ozugbo. Oge gbawa biko. Isokwa n'ihe a. Biko ndewo. Ndewo. My own-in-law, may God bless you and your family. All the Unye-nwe-ayi police here. Ndo since mama nu Wahemu go. Ya gasuru nu. Amen. Mama mbo Ngozi Wahemu. Yes. Abukwa maparia Emeka Wahemu Jr. William Nonga Olo Matiu Wahemu. So many Abuo na se garanti aka na hemwai na me unu gadi hu. Anati 150 for Mama Ngozi Wahemu. Warani Wahemu Jr. aka una huno soja Igbo. Amundri here. Yela su Igbo leader. We thank you so much and your wife. May God bless you. Ndewo na. Opera benyere na ho mami anu nu a. Aga me la mama no ya but enwere oje na replace my mother o Ngozi Wahemu. Yes. Nnekum. Yeah. Ana agbale. So na ogo nwanyi ma ndị ọgọma ehile ha na Aloma Chioma Okeke Chioma Okezie la ndị ọzọ I add $200 to that one. Praise the Lord. Hallelujah. We thank you in Jesus' name. Chere no ke o kwa dem ba. Amen. On behalf of my mother, who is here, yes, La William, my two sisters are here. Ultima have just left, and the women of all saints, my to Ruth, my to Esther, my to Sarah. I'm going to contribute $500 to support Mother's Day. Praise the Lord. For those of you who are visitors, who is our senior warden? He's a very great man, and he does a good job. Thank you. Chair Bukoche Mabia. Ema say ihem ji kubaloka o nyebelo no wo achom nyehem gi nyewu ade kampali ala ndi nyere enye. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Happy Mother's Day to everyone. On behalf of my lovely mother, and all mothers, I'm giving one. Meanwhile, Miss Edna, on behalf of Mama Christiana Chukunyere, my role model. Amen. Make a lekwa chineke makihia, $100. Amen. Thank you. Buko, ade mama onye chori de something, onye chori in a pledge. Yeah, ulakuko. There. Yes. Nyem menyeruo. Onye na di ihe jila banga. Oniki motua. Din mama. Amen. Happy Mother's Day. Yes, oh. On behalf of Ejimoga now, Mom, the Kelediche. I know Bram Moyan no na uzo by 7 o'clock. Pun geringi. Regi Locala. Lord John Sugar. Oh, he kele chuku. Amen. I want more na jumocha. I always in my mom. Christiana chuku yane. Alma say mama. Opera Jimo, Ohane Kelegisi Ezinne. Amen. Prana Obi. The Martin Lillen on a church chair. And the Umway Dum Nona America where the gas is in there. I'm Nayanka, Yagazi. Amen. $100 now support here. Amen. Korea Nakabiko, may God bless you in Jesus' name and bless your mother. Happy Mother's Day to all saints women. Yes, so did you know what he's speaking now? Amen. My name is Emmanuel Obumbadioga. In support of my daughter, who is a potential celebrant
next year or this year, becoming a mother. Oh. Okay. On behalf of my wife, the replacement for my mom who changed her address. I'm going to give in support $250. Yeah. Thank you. Thank you. We thank you, our junior warden. Thank you so much. Emerson, Major Uncle, the town Nordica and a half of free. Okay. On behalf, Paul, in here, Mike. Come in a little bit in, yeah. Bada, bada. Up the aka, up look, Piaka. PW Jaranto. Oh, yeah. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. On behalf of my sister that just spoke a few minutes ago and my family, Nzerem family, I was giving up to the women of All Saints the sum of $200 in the event that God. Clap for him, Nzerem. Thank you so much. Yes, oh, okay. Aga m ekwu ụka. Lahwa ndị enyi m a niile nọ nga, ụmụndọ m a niile, ịma adịghị ka m so ịgala uwe eje rie ṅụọ. Lahwa unu la nwa ọgọ nwaanyị ya nọ nga, ya nwa ọgọ nwaanyị, lala ọgọ nwaanyị n'onwe ya, lala mama m dịka ma ọ kwere ọsọ ahụ ga-abụga half time ọsọ extra time. Ịma ma ọ bụla mmadụ kịara beela 70 ọ beela extra time. Dịka ahụ ga-abụga half time or extra time, ọkwa ya beela half time. Aga m iji ohere a na-enye $300 lahụọ nwunye m, mama m, lọgọ nwanyị, la ndị enyi m anọ nga. Amen. Keleni wangu, lekwe nyenye ya. Ono gakwa n'ikele dum? Yes. Michael. Ọ dị izi mmadụ imetele ihe ala nga. Good afternoon. Good afternoon. Happy Mother's Day. Yes. On behalf of my mother, Georgina Egwim, I want to give $300, and for all the women of All Saints. That's the young attorney Egwim there. Yes. We thank you so much in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nathan was. Oh, Nathan Neba. Yes. Aham Nathan was. Iwe wolunu. Awotu wangoluma. Nem adegendo. And owe them so much not again. I saw them to German like him. All of them got him the work, but it's all right. On behalf of my mother, my wife, the women of All Saints, and there's in Cecilia Gwim, I'll give $400. Mr. May God bless you in Jesus' name. I have two announcements here to make before we continue. Because we are patient, we are going to get it. Mr. Obieke, our chief usher here, has supported the wife, Mary Eke, with a sum of $100. Because Korean
My own in-law, who is very shy, can only speak Yoruba. He doesn't want to speak Igbo. This one, is Ogo is supporting the wife and the mother-in-law and all others with a sum of $150. Praise the Lord. Hallelujah. Chigo Egwin. On behalf of my mother, my wife, my two sisters, Nandi Jisorandiam. Praise the Lord. Hallelujah. I'm a support to her with $200. Thank you. Hold on, Chigo Akwa, please. Clap for him. May God bless you in Jesus' name. Yes, sir. Anybody raising up hand? Praise the Lord. Hallelujah. Dr. Esther Mogu. On her behalf and the behalf of the men of us, all saints, women of how much? Women of all saints, and maybe 500 support. We thank you so much, Ben. May God bless you and your family. Amen. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. I'm a very popular man. I don't know gakpo. Anyway, I'm Dr. Ebenezer Wunda. I'm my own donation on behalf of Omundo Mobizinonga, led by Neno Goje, Dr. Genevieve Njoko, Mrs. Iman Njoko, and Lolo Ihoma. I have $200. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Njoko. Ndị nne m agba ndewo no biko ụmụnwaanyị ọsensị that is ọ dịka Chineke sara unu ana m ekele Chineke na isi ozugbo niile n'ọrụ ọma niile n'ọrụ a na chọọchị so iji continue ihe chief kwuru gbasara ụmụnwaanyị obizi ama ejikwasakwa $300 iji support ụmụnwaanyị obizi nọ amen okay Njoko ịgbalịala Koya na kabiko maliala. Ịmara na asị onye na-akpọ ezinne a ma eche mụ na ọgbọghọ ezinne nwaanyị. Ịgbara eziokwu. Wee mee hụ na asọ ọnwụ onye aka. Okay. All right. Okele. Bilieu. Chifu Wahemu. Yes, o. Oses ekelele unu. Yes, o. Ana m ahụ na onye ọbụla na-ekele ndị nne aga m eji $100 n'aha nwunye pastọ anyị ese ọnụ aga m enye $100. Amen. Amen. Aga m enyekwa $100 n'aha nwunye m. Amen. Nyechi Wahemo. Amen. Thank you. Yes. Ịgbalịala nwa m. Ịgbalịala. Yes. Yes. Eman Njoko. Yes, o. Onwe ka ọra ị? Nwunye ya leghachi anya keme. Praise the Lord. Hallelujah. Biko mlanya mababa m gibere bigo elele m anya nga ụmụ nwanyị ka ijekwa ihu unu do saịnụ na onye nwe m gọzie unu. On behalf of my wife, ụmụ nwanyị niile nọ nga unu ama na-asị am lụcha ozugbo unu so ama m ebe m ga-ebere biro biko ana m ekele unu ana m asọpọtụ with a sum of $200. Ịgbalịala. So emeziri na were envelope dee ndị na-adịghị maka ndị na-eribela ụgwọ. Ya anyị nọ COVID.
ndị na-eribere ụgwọ unu na-ede unu nwere ike iwetara anyị na ngwụcha ọnwa adịghị onye anyị bịara ụgwọ n'ụyọ unu kwụọla ụgwọ ụlọ na-ewetara anyị ofe ego. Thank you. Thank you. Adị m sure ọrụ m agwụla. Ọ na-agwụla, ị na-agbalịla. Yes, I know we will continue with the support for our women. It doesn't end here. You can always send it to us. You can go virtually, send it online. Please do that. We will continue to remind you next week and the other week and the other week. We will continue until Father's Day. We end the women. Yeah, men. Yes, we're waiting for that too. Make sure you all do as you did for them. You know, a lawyer, a man who studied law here. You know, he went to court. He had problem with the child, like the preacher preached. He was smacking the child. The child reported him. He went to court. The judge said, "Why did you flog your child?" Yes, I would do to him as my father did to me. Judge is law lawyer. Yes. So, you people should do to us as we have done to you. Young men and women, make sure you all come to church that day. I look forward to seeing all of you. Yes. We are winding down now. Somebody has a microphone. Okay, good. Okay. Yes, you left me out, but it's okay. Yes. No problem. That's okay. Yes. Yes. On behalf of my beautiful wife and my mother who is alive, and all the women who made me feel at home today with their uniform. Don't worry, we're going to recruit you. You did a good job. Okay. I'm giving $200 to support all of you. That's Ahagotu. Ahagotu. Yes. Captain Ben Ahagotu. Yes. May God bless you in Jesus' name. Yeah, Ben Ahagotu, Opera blessed. Yes. Abuo. As I said, we are winding down now, and it hasn't ended. The support will continue. And I urge you, please, support our women. They are very important. They play important roles for us in our lives. Bikoni, you know. So I'm going to hand over to the person who leads the service. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for your support. At this time, we need the senior warden to come and give us the announcement of the day. Senior warden Abiawala. All praise be to God. Money. I know it's been a long day. Thank you all for hanging in with us. This is a very special day for us at All Saints. Let me first of all thank the men and women's leadership for putting together this program. I went to so many meetings over and over again to get this thing together. I really thank them. It's a very special day, as I mentioned. Let me thank Mrs. Emanari for the wonderful sermon that she gave us today, shared with us today. I hope we are paying attention. And let's give the women another round of applause for that wonderful play they put together for us earlier today. I won't be too long. Just want to make a couple of reminders. We still have copies of Dr. Innocent Onaniwu's book, yes. He has the marriage book and the children's book. They're still available. Sister Dr. Esther, where is she? She can direct you to get copies of them, so please, we still have, he came
when we did the Sunday school weekend and this sermon for us. That was 2 weeks ago. The men have a special gift for the women. Please, at this time, can you all go ahead and pass it out? Are you ready? We've been giving this to women as they've been living, but we're supposed to give it to everybody together. But as we've been here for a while, we've thinned out a bit. We want to make sure you get that special gift. And the men even have a special Mother's Day cake in the hall, maybe for the children, but in honor of you all. So make sure that you partake with that, along with all the other items that the leadership of the men and women put together for today. In addition, Dr. Iwanya will be handing out a special gift to all the women of All Saints after service. So as you're leaving out, he'll be by the front door. There's a special gift for all the women. So please see that at the entrance. Also, the GG girls will be having a meeting this Saturday. I believe it will be at noon here at the church. So mothers, please bring your daughters. Fathers, please bring your daughters for that meeting, GG girls, this Saturday at 12 noon. All praise be to God. All right. Praise the Lord. Praise the Lord. The time for both of Please, we started this service together. I know we have been here for long, but please, it is important that we end in a way that is honoring to God. Silence, please. Those of you who are outside, if you're not leaving, come on in. And let's not create any rowdy situation where it will seem as if we are doing something else. We are still worshiping God. Tell those outside who are talking to please either leave or be quiet. The service is not over yet. Come into the building, come into the house, and let's conclude this service in a manner that honors God. I still see some people loitering or going about or just talking outside the sanctuary. Please, let's be quiet and finish. God bless you. Thank you. Time for vote of thanks. Good afternoon, church. Ndinne mama. Ndinne mama. Yeah, before I go further, I want to remind us that from last year's Mother's Day till today, we lost at least one of our members. And we also lost some of our members' loved ones. So in a moment of silence, if you don't mind, please standing up for just 1 minute to observe that reference for them.
May the souls of the departed rest in perfect peace. This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Today is a special day for every woman, more especially women of all saints, Igbo Anglican Church. You have shown that you are very present in the things of God. Thank you. First of all, we must thank our Heavenly Father, God, who made it possible for us to be alive today and be able to through the Zoom. Then we were wondering, would it work or not? But as God will have it, it worked. These past years has been a period of victory, and we have been through all obstacles and challenges. The truth is that we emerged as women of faith and integrity. Let us continue to celebrate today because our Papa God has been very faithful to us. Also, we must attribute today's success to God again and all who came to celebrate with us. We say thank you so much. As you go to your different destinations, we wish you journey mercies. And for those of you who helped us by coming, by digging inside your pockets, may the God replenish your pockets in thousand folds. I must thank the executives and all saints women who contributed to today's success. Your effort did not go unnoticed. May the Lord continue to bless you all. My special thanks to our venerable Clinton son, priest in charge, and our women general overseer, Mrs. Queen Ngozi's son, who devoted every Saturday to assure that the Eziak women study their Bibles and pray for all of you. I thank the distinguished leadership of this Eziak, the choir, acolytes, the ushers, our families, and all members of Eziak family. Finally, I thank Mrs. Cecilia Emenari for a wonderful preaching today. Thank you, madam, and may God bless you. If we have listened very well, we must have learned a lot. And the word goes beyond today and beyond here. Let's carry it on and do the best we can to raise our children. May God bless Eziak. May God bless women all over the world, more especially the ones that are suffering as of today. God bless you all. Thank you. Thank you all for your patience. Thank you for coming. God bless you. We have already said that this church is here to stay. We meet here every Sunday at 10:30. And I was glad to hear that somebody who was invited today has declared she will be a member of our church. Yes. I want to stand on that to invite everyone else who is visiting today. If you don't have a steady place of worship that you like, ESEAC is open for you to try us. Especially if you were born an Anglican or you are affiliated to an Anglican person by marriage.
or you are a friend of an Anglican, we want to invite our children back. There has been a lot of dispersion that people have been running away, but this is a very special place. If you were born into an Anglican family, or you're married into an Anglican family, or you have visited us and you like what is going on here, that the Igbo people, somebody came here last time, we had a service here, he said, you people have done a great job here. Come and join us. Let us build a place that Igbos can call their own in America, at the capital of the country. There is still a lot of work to be done here, and we need you to join us and help us build. God bless you, women. God bless you, my wife, for the good job you are doing in organizing with your leadership team the work of our women. Please, our sisters, let us keep working together. You have done a great job already, and who knows what God has in mind for the future. As we seek his face, to his glory, he will build this place so that those who come after us will enjoy the labor of our hands. We will enjoy it now, but there is still more to be possessed. God bless you. Let us bow our heads in prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you for bringing us to the end of today's service. We thank you for all our mothers and wives and women of the church. We bless you, O God, for the ministry that they carry out in this place. We thank you for their role in raising our children to be godly Christian children. We thank you for the word that we heard today about how we must pray and intercede on behalf of our children, even when they are gone from home, even when they have grown taller and bigger than us, even when they have achieved more greatness than we did. Ndị Igbo na-asị na ọ na-adị mma ka mmadụ mụta nwa nwe ya aka ya. And we are rejoicing. We thank you that we have had children who are greater in status, greater in achievement than we have achieved. Father, we pray that their achievement will not deceive them into thinking that they are greater than their parents, but that they might thank God that they had parents that gave them the boost that they needed to get to where they are. Father God, we thank you. We bless your name. We pray for all those who have joined us today. We ask that by your grace, O God, each one will continue to serve you. Whom to serve is perfect freedom. That all of us may know you. Whom to know is eternal life. Blessed be your name, King of glory. Be thou exalted through Jesus Christ our Lord. Amen. And now the peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Jehovah,
Onye-nwe-ayi nọnyere unu. Land and the door. God bless you.